Good morning, class. Guys, shall we start or wait for some more time? Start చేద్దామా ఇంకా సేపు వెయిట్ చేద్దామా? Right. So the last class we are talking about the case of the chemical, or else you can even say the classification of matter. So the moment you're talking about the case of matter, you broadly classify that into elements, compounds, at the same time the mixtures. Now in case of mixtures, we have got two things. One is a homogeneous, other one is a heterogeneous. And again, in case of heterogeneous mixtures, we have got suspensions, emulsions, as well as the case of colloids. Now, then moving on to the next part of this one, that is the separation of mixtures. The separation of mixtures. Now, whether you're talking about a homogeneous or whether you're talking about a heterogeneous mixture, so what are the different ways by which these particular mixtures can be separated? So the very first one, we talk about the case of the sublimation method. Sublimation method. So what do you mean by this particular sublimation? Now, in general, suppose that if at all you are talking about the case of a block of ice, whenever you're talking about a block of ice, suppose that if at all you want to convert ice to water, what we are supposed to do? Ice ni water lo convert cheyali. What we are supposed to do? We need to increase the heat or we need to increase the temperature. Can I say that we have to increase the heat? Can we say that we have to increase the amount of heat? Heat is increased and the word use cheyocha లేదా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసాం కాబట్టి ఐస్ అనేది వాటర్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది అని అనాలా? టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసాం, or else if at all you want to use the word heat, then we need to use a different word there. The amount of heat applied is increased. The whatever is the amount of heat that you're applying, if it is increased, obviously temperature will increase, because heat is a cause, temperature is the result. So whenever you're talking about the case of ice, suppose that the temperature of ice is increasing, then in that particular case, it gets converted from the solid state to liquid state. And if the temperature of water is further increased, it gets converted to a gaseous state. Now here in this particular case, we are able to see the three different states of matter, solid, liquid, as well as the case of gas. Now suppose that if at all you are reducing the temperature of gas, then in that particular case, it gets converted to water. And if water temperature is further decreased, then in that particular case, it gets converted to ice. Now again, we are able to see three different states, solid, liquid and gas. ఈ మూడు స్టేట్స్ అనేవి కనిపిస్తా ఉన్నాయి. But there are some substances, for example, if you talk about the case of camphor, కర్పూరము అని అంటాం. Now we know the properties of this one. దాదాపుగా ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా కర్పూరం యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం. Right, the moment you are talking about the case of camphor, కర్పూరం ఓపెన్ చేసి పెట్టాం, మూత ఓపెన్ చేసి పెట్టాం, లేదా ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి పెట్టాం, then in that particular case, after 1 week or 10 days, or probably even after 4 or 5 days also, camphor size అనేది చిన్నగా అయిపోతుంది, లేదా camphor will disappear totally. Now why it is happening there? First and foremost thing, in this particular process, temperature is not increased, temperature is not decreased. Room temperature దగ్గర, at room temperature, this particular substance, which you are calling it as camphor, it is getting converted from the solid state to the gaseous state, or else you can even say the vapor state అని కూడా అంటాం. Now that particular process wherein a solid is directly converted to vapor, that particular phenomena or that particular process is known as sublimation అని అంటాం. Now the question is that
what are the substances or else what are the materials which exhibit this phenomena of sublimation? Sublimation ki day to day life lo manam chustunna different substances or different compounds ఏమైనా ఉన్నాయా? ఫస్ట్ థింగ్ క్యాంఫర్ డే టు డే లైఫ్ లో మనం ఇంట్లో చూస్తున్నాం, యూజ్ చేస్తున్నాం. మరి మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే ఎనీ అదర్ మెటీరియల్, naphthalene balls. Now, even naphthalene balls are getting converted directly from the solid state to the vapor state. Right? Telugulo chlorine billalu ani antaru. Whatever is the name for that one. So, dambar golil kavachu, or else in simple terms, you're calling it naphthalene balls. Now, these particular substances, camphor, at the same time, the case of naphthalene, and at the same time, ammonium chloride, NH4Cl, at the same time mercury chloride, HgCl2, and apart from this one of the previous question you can say solid carbon dioxide. So solid carbon dioxide అనేది chemical name అని అంటాం. At the same time, the common name of solid carbon dioxide is dry ice. Even this one is also exhibiting the sublimation phenomena. At the same time, we have got one more thing, that is benzoic acid. Benzoic acid, general acid అనగానే liquid state lo anukuntam, but it is not liquid, it is a solid state. So benzoic acid, at the same time anthracene. Now all these are the materials or as the substances which exhibit the phenomena of sublimation అని అంటాం. And all these substances or materials, they are known as sublimes. So what do you mean by sublime? Which are getting converted from the solid state to vapor state. Process ఏంటి అన్నప్పుడు సబ్లిమేషన్ అని అంటాం. ఆ సబ్స్టెన్సెస్ ఏమని పిలుస్తాం అన్నప్పుడు దే ఆర్ నోన్ యాజ్ సబ్లైమ్స్ అని అంటాం. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ హియర్ ఇస్ దట్ they are getting converted from the solid to vapor state without increase of temperature. Without changing of temperature, a substance is getting converted from solid to the vapor state directly. Right? Sublimation. The process by which a solid substance, the process by which a solid substance gets converted to, the process by which a solid substance gets converted to vapor state directly, without change in temperature, without the change in temperature, is known as sublimation. Is known as sublimation. The substances which exhibit sublimation, the substances which exhibit sublimation are known as sublimes. Are known as sublimes. Example, are known as sublimes. Example, camphor, naphthalene. Non-science students, మొత్తం పేరు రాయండి అమ్మ. Ammonium chloride. Those who are not aware of the formulas, write the complete name. Ammonium chloride, mercury chloride, ammonium chloride, mercury chloride. Then solid carbon dioxide, within the brackets dry ice, benzoic acid, and anthracene.
So these are the substances which exhibit the phenomena of sublimation and end. Then moving on to the next one. So you talk about one more method, that is the case of a distillation method. A distillation method. Right. Now suppose that you're talking about the case of a particular homogeneous mixture. Now, in general, whenever you're talking about the case of homogeneous, do we have any layer of separation? Homogeneous mixtures లో two components ఉన్నాయి అనుకుందాం. Now, for example, water and sugar, or as a case of water and salt. So, one glass of water, you're adding 2 spoons of sugar, లేదా 1 spoon of sugar. Sugar add చేసిన తర్వాత, the moment you're stirring it, sugar will dissolve. Now, the moment the sugar is dissolving, are you able to see the sugar particles and water particles separately there? It is not visible there. Because sugar solution is always a homogeneous mixture. Salt solution is always a homogeneous mixture. At the same time, suppose that you're talking about the case of water and oil, it is always a heterogeneous mixture. So in general, distillation method is applicable for a homogeneous mixture. It is applicable for homogeneous mixture. Now, for example, the moment you're talking about the case of water and copper sulfate. Now, this particular combination, water and copper sulfate, is a perfect example for a homogeneous mixture. Now, at the same time, copper sulfate another chemical name ani antam. At the same time, the common name of copper sulfate is blue vitriol. It is also known as blue vitriol ani kuda antam. Now, we haven't seen this. Copper sulfate ఎలా ఉంటుందో దాని కలర్ ఏంటుందో మనకు తెలియదు. We haven't seen this particular example. Now we'll talk about one example which we have seen. So you talk about the case of water and alcohol. Is it a perfect homogeneous or heterogeneous mixture? Perfect homogeneous mixture. At the same time, water and alcohol ఈ రెండింటిని కూడా మిక్స్ చేసిన తర్వాత, is it possible to separate water and alcohol by ordinary physical methods? Ordinary physical methods అంటే ఏంటి? ఒక టిష్యూ పేపర్ తీసుకొని, లేదా యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఫిల్టర్ పేపర్, లేదా మనం టీ ఉడకోసే ఫిల్టర్ ఏదైతుందో అది కావచ్చు, లేదా కాటన్ క్లాత్ కావచ్చు, ఇవి యూజ్ చేసి వాటర్ అండ్ ఆల్కహాల్ రెండింటిని సపరేట్ చేయొచ్చా? చేయలేం. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ అండ్ శాండ్, వాటర్లోకి తీసుకువేసాం, మళ్ళీ వాటర్ అండ్ శాండ్ని సపరేట్ చేయొచ్చు కదా. కాటన్ క్లాత్ యూజ్ చేసినా సపరేట్ చేయొచ్చు, ఫిల్టర్ పేపర్ యూజ్ చేసి సపరేట్ చేయొచ్చు, టీ వడపోయడానికి యూజ్ చేసే అది ఫిల్టర్ యూజ్ చేసి సపరేట్ చేయొచ్చు. But the moment you're talking about the case of water and alcohol, we cannot separate this particular combination by ordinary physical method. Physical methods అంటే ఏంటి? మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరు యూజ్ చేసే మెథడ్స్ ఫిజికల్ మెథడ్స్ అని అంటాం. సో వీ కెనాట్ సపరేట్ దాట్ వన్ యూజింగ్ ద ఫిజికల్ మెథడ్స్. బట్ వీ హ్యావ్ గాట్ వన్ లాబొరేటరీ మెథడ్ అంటూ ఒకటి ఉంది. Now suppose that this is one particular beaker which is consisting of the mixture of water, and along with water we have got some amount of alcohol which is present in that. But this particular homogeneous mixture we need to separate it. But how do you separate this? So this particular combination of water and alcohol, then heat just. The moment you are heating this particular liquid, the moment you are heating this particular mixture which is having water and alcohol, ఈ రెండిట్లో దేని యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ తక్కువగా ఉంటుందో, that particular liquid will get converted to the vapor state in the very first case. Now here we are having two things, water as well as the case of alcohol. Water boiling point enta? We know that the boiling point of water is 100 degrees centigrade. Now, if you talk about the case of alcohol, the boiling point of alcohol is just 54 degrees centigrade. And the particular combination, the moment you are heating this one to a temperature of 54 degrees centigrade, alcohol emoutundi, it gets converted to the vapor form. And these particular vapors are allowed to pass through a particular chamber like this, right? So in this particular chamber, in this particular glass structure, what do we have? Completely the alcohol vapors unnai.
Now, around this particular pipe, the moment you circulate cool water, చల్లటి నీళ్లు కానీ చల్లటి గాలి కానీ ఆ పైప్ చుట్టూ ఒకవేళ సర్క్యులేట్ చేయగలిగితే, దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఈ పర్టికులర్ పైప్ లో ఉన్న ఆల్కహాల్ వేపర్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయి? అవి they get converted to the liquid state లో కన్వర్ట్ అవుతాయి. సో వేపర్ is getting converted to liquid state, and that process is known as condensation అని అంటాం. కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ మూలంగా వేపర్ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ టు ద లిక్విడ్ స్టేట్. So these particular alcohol vapors, the moment they condense, you're collecting them in a separate beaker. So here you're having alcohol, and what do you have here? At 54 degrees centigrade, 55, 56 degrees centigrade, here we'll be having only water, which is in the boiling state. So you don't have any particular alcohol here. So distillation method is used for separating a homogeneous mixture which is having only two components. Remember this one. Distillation method is used for separating a homogeneous mixture like water and alcohol, or as water and copper sulfate, which is having only two components. If it is having more than two components, we cannot go for distillation. We have to go for other method. At the same time, there is one question which is based on this. Distillation process involves, what are the two things that are involved here? First, what we are doing here? First, the liquid is getting converted to vapor form, and the vapors are again converted to liquid by one process which is known as condensation. Now, that is the reason why we say that distillation process involves vaporization followed by condensation. First, liquid is getting converted to vapor, and then vapors are getting converted to liquid by process known as condensation. So distillation involves vaporization followed by condensation. This is a previous question. And this can be applied only for a homogeneous mixture with only two components. Now suppose that the homogeneous mixture is having more than two components. Then in that particular case, we go for another method which is known as fractional distillation అని అంట. Fractional distillation. Now, where do we use this particular process? Now, for example, the moment you're talking about the case of petroleum, mudi chamuru ani antam. Petrol. I'm not talking about petrol. I'm talking about the case of petroleum. In simple terms, crude oil ani kuda antam. The moment you're talking about the case of crude oil or as a case of petroleum, so crude oil ni refine చేస్తున్నప్పుడు, process చేస్తున్నప్పుడు, we get different components from that. So the very first thing that we get here, compressed natural gas, CNG అని అంటాం. అలాగే the next stage you'll be getting the case of LPG. Then after that one we'll be getting gasoline. Gasoline అన్నా పెట్రోల్ అన్నా రెండు కూడా ఒకటే. గ్యాసోలిన్ పెట్రోల్ రెండు కూడా వేరు వేరు కాదు. ఇండియాలో పెట్రోల్ అని పిలుస్తాం, బట్ వేర్ ఇన్ ద మూమెంట్ యూ గో టు యూరోపియన్ కంట్రీస్ దే కాల్ దిస్ వన్ యాజ్ గ్యాసోలిన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు, రైట్? So whether you talk about the case of a gasoline, then after that you get the case of kerosene, then after that you get the case of diesel, then we get even jet fuel, విమానాల్లో ఉపయోగించే fuel, and apart from this one you get naphtha, nothing but naphthalene అని కూడా అంటాం. అలాగే paraffin, which is used in pharmaceutical industries. అలాగే ఇంజిన్ ఆయిల్ అని అంటాం. ఇంజిన్ ఆయిల్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయకుండా వీఆర్ యూజింగ్ వన్ థింగ్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ లూబ్రికెంట్స్. అంటే అది ఇంజిన్ ఆయిల్ కావచ్చు, గ్రీస్ కావచ్చు, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ పర్టికులర్ థింగ్. Now all these particular things, and finally you'll be getting one particular thing which is known as tar అని అంటాం, లేదా technically speaking it is known as asphalt అని అంటాం. నథింగ్ బట్ డాంబర్. వాడుక భాషలో చెప్పిన డాంబర్ అంటే యు ఆర్ గెటింగ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఫ్రమ్ సింగిల్ కాంపోనెంట్. ఒక హోమోజినస్ మిక్చర్ లో టూ కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే ఉంటే వి గో ఫర్ డిస్టిలేషన్ మెథడ్. ఒక హోమోజినస్ మిక్చర్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ టూ కాంపోనెంట్స్, then in that particular case we go for this particular method which is known as fractional distillation. Leda, for example, suppose that you talk about the case of air. Is it a homogeneous or heterogeneous mixture? So if it is heterogeneous, show me oxygen.
Air, if it is a heterogeneous mixture, where is oxygen? Where is carbon dioxide? ఇప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్న గాల్లో ఆక్సిజన్ ఉందా? ఉందా లేదా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉందా లేదా? మీథేన్ గ్యాస్ ఉందా లేదా? క్వశ్చన్ మార్క్. ఖచ్చితంగా మీథేన్ గ్యాస్ డెఫినెట్లీ విల్ బి దేర్ బికాస్ వీఆర్ వెరీ మచ్ నియర్ బై టు ద మెయిన్ రోడ్. సో మెయిన్ రోడ్ అన్న ఎందుకు మెయిన్ రోడ్ అని అన్నప్పుడు వెహికల్స్ నుండి ఎప్పుడైతే వీఆర్ బర్నింగ్ పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్, అందులో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, మీథేన్ కూడా ఖచ్చితంగా రిలీజ్ అవుతాయి. అఫ్ కోర్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మీథేన్ ఈజ్ లెస్. Percentage of methane is very, very less. That is the thing here. But in a particular classroom, suppose that you are closing down all the doors and the windows for the next 2 hours. Doors are closed, windows for the glass for the computer closed. I guarantee that by evening, at least one of you will definitely faint. Kalludiri kachitanga padipoye chances kachitanga unnai. The reason why you are not having any fresh air, and almost around 350 to 400 students are sitting here. And what we are breathing in, breathing out, nothing but the used air matrame we are breathing in and breathing out. Now that leads to one thing which you're calling it as suffocation ani anta. And that particular thing can lead to one thing which you call it as first initial ga morcha bota al continue aute, it can even lead to the death of the person there. Right. So from air we are able to separate many number like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide. Apart from this one, the inert gases like helium, neon, and other things. Now, that is the reason why, again, in case of your air, we go for one method which is known as fractional distillation. Distillation, only 2 components. Fractional distillation, more than 2 components, we go for fractional distillation method. Give the heading distillation. Guys, running notes raskunte, I think it will be far, far better for you and me also. Rastara running notes. Rastara? Yes or no? Let me know that. Yes. It is taking a lot of time. The thing is that what I feel is that I'll do one thing. Anyway, you are getting the PDF. You are getting the PDF. Oh, no. Physics PDF వచ్చింది కదా? వచ్చిందా రాలేదా? Or just do one thing. How many of you say that you haven't received PDF of physics? Just raise your hands. Physics PDF యాప్ లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ టెలిగ్రామ్లోనా యాప్లో ఉన్నాయి. ఫిజిక్స్ ఉంది, కెమిస్ట్రీ ఉంది. రైట్. అండ్ ఐల్ డూ వన్ థింగ్. ఐల్ ప్రొవైడ్ యూ a classroom notes after the end of the chemistry session. Classroom notes, the one which is written by one of your seniors or else one of your classmates, I can say whoever it is. I'll provide you one particular classroom notes wherein the notes is absolutely neat and clear, wherein not even a single point is left. I have checked that particular notes very much clearly. So I'll try to provide you the notes, provide Cheston. At the same time, running notes raskondi. Wherever it is required, I'll tell you. ఏ పాయింట్ అయితే మీరు మిస్ అవుతున్నారో లేదా రాయలేరు అనుకున్నారో అది నేను పాయింట్ నేను చెప్తాను. మిగతావి కొన్ని చిన్న చిన్న పాయింట్స్ మీరు రాసేసేయండి. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ that particular time which I am spending for dictating the notes, I can use for some other topic. I can use that one for 1 or 2 extra points rather than discussing the same thing again and again. Right. So take down the running notes, ma'am. It's as simple. Chalo, first we'll complete this. Distillation. This method is applicable. This method is applicable for any homogeneous mixture. For any homogeneous mixture. Which is having only 2 components. Which is having only 2 components. Example, water and copper sulfate. Example, water and copper sulfate. Copper sulfate also known as blue vitriol. Previous question adi.
copper sulfate, also known as blue vitriol. And other example, water and alcohol. Other example, water and alcohol. What is the freezing point of alcohol? Minus 114 degrees centigrade. Right. Distillation method involves, next point, distillation method involves vaporization. Distillation method involves vaporization followed by distillation method involves vaporization followed by condensation. Vaporization followed by condensation. Right. Then the next one, fractional distillation. Fractional distillation. Now this method is applicable. This method is applicable for a homogeneous mixture. This method is applicable for a homogeneous mixture with more than two components. This method is applicable for a homogeneous mixture with more than two components. With more than two components. Example, petroleum and air. Example, petroleum and air. Sure. Which one? Vehicles నుండి రిలీజ్ అయ్యేది గాలి కాదు, it is smoke. That is the reason why we are able to see the smoke. And it is a heterogeneous mixture. It is not a heterogeneous mixture, but the thing is that it is a mixture of different things. Yesterday we have written one thing, colloids anna. Right. So colloids lo there in that particular case, you have got two things. The dispersed phase is solid and the dispersed medium is gas. And one example for that one is you have written as smoke and rasa, other one is dust and rasa. Now what is that particular smoke? Basically smoke in the sense you're talking about unburnt carbon particles. Whenever we are using 1 liter of petrol, out of that particular 1 liter of petrol, probably around 950 ml will be burned properly. The remaining 50 ml petrol will be coming out in the form of smoke, in the form of sound, in the form of heat. Engine heat అవుతుందా? Engine heat అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అన్నప్పుడు because some amount of petrol is utilized for generating heat. అలాగే bike start చేసినప్పుడు you are getting some sound. The reason for that one, petrol burn అవుతున్నప్పుడు part of the energy of petrol is utilized for generating some amount of sound. అలాగే వెహికల్లో పెట్రోల్ ఉన్నప్పుడు యు ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రావెల్ ఫర్ 30 కిలోమీటర్స్ 40 కిలోమీటర్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇంజన్. ఎన్ఫీల్డ్ అయితే 25 కిలోమీటర్స్ అన్నాం. అదే ఒకవేళ టీవీఎస్ ఎక్సెల్ కానీ లూనా కానీ ఇవి అయితే ఒక 70 కిలోమీటర్లు అంటాం. అలాగే ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ బజాజ్ రైట్ హంక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వెహికల్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్, ఒక 40 కిలోమీటర్స్. దేర్ దట్ కేస్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ కెమికల్ ఎనర్జీ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ. And that is the reason why smoke is always considered to be a heterogeneous mixture. At the same time, dust is always considered to be a heterogeneous mixture. But air is considered to be a homogeneous mixture. Right. Now, the moment, I'll just, since you have raised the point, I'll tell you one thing. The moment you're talking about the case of your air, so out of all these gases, there is one gas which I haven't mentioned, chlorine. Chlorine is the only gas which is not present in the air. Now, gas ani annappudu, hydrogen is a gas, helium is a gas, oxygen, nitrogen, fluorine, all these are the different types of gases. ఇవన్నీ కూడా గాల్లో ఉంటాయి. గాల్లో లేని గ్యాస్ ఏది అని అంటే ఓన్లీ chlorine is the only gas which is not present in air.
we have got the different gases, but except the case of chlorine. Now, if you talk about helium is present, neon, argon, krypton, xenon, ఇవన్నీ కూడా గాల్లో ఉంటాయి different ratios లో, కానీ chlorine is the only gas which is not present in air. ఒకవేళ గాల్లో chlorine gas ఉంటే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. The reason for that one is chlorine is a green colored gas with a pungent smell. ఘాటైన వాసన ఉంటుంది. అలాగే క్లోరిన్ గ్యాస్ ఎక్కువగా పీలుస్తే చనిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా చాలా ఎక్కువ. Right, that is the reason why it is not present there. Chalo. Then after the case of your fractional distillation, so we go for one particular thing which is known as chromatography. So one particular method which is known as chromatography. Now, the moment you're talking about the case of chromatography, what is this particular method used for? Now, do you remember few years back, Maggi was banned in India. ఈ రోజు డేట్లో కూడా యాక్చువల్లీ నూడిల్స్ అనగానే ఫస్ట్ మనకు గుర్తొచ్చేది మ్యాగీ నూడిల్సే గుర్తొస్తాయి. ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డిస్కస్ చేస్తే మ్యాగీ ఎందుకు బ్యాన్ చేశారు? వై మ్యాగీ వాజ్ బ్యాన్డ్ ఇన్ ఇండియా ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండ్ వై మ్యాగీ ఇస్ రీఇంట్రడ్యూస్డ్ అగైన్ ఇన్ ఇండియా? దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ టోల్డ్ యు ద అదర్ డే. Chemistry is more about the day-to-day science, what is happening around us. Maggi was banned in India because there was one particular chemical which was found to be more undalsin danikante oka particular chemical substance ane chaala ekkuva undi. Right now, that is మరి ఆ chemical ఉంటే ఏమవుతుంది? You get addicted to that one. Now, for example, ఈ రోజు డేట్ లో we are having one thing which is known as e-cigarettes వచ్చాయి. విన్నారా పేరు? ఈ-సిగరెట్స్. సో చాలా మంది ఎవరైతే టొబాకోని ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో, రైట్, బయట పాన్ డబ్బాల్లో కొనుక్కొని ఎవరైతే సిగరెట్స్ తాగుతున్నారో, అదంతా కూడా అందులో ఉండేది ఏముంటుంది? టొబాకో ఉంటుంది. మరి ఆ టొబాకో అలవాటును తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని మెడికల్ షాప్స్లో ఈ-సిగరెట్స్ అనేవి ఒకటి లాంచ్ చేశారు. ఇండియాలో దొరుకుతున్నాయి మన దగ్గర కూడా. మరి ఆ ఈ-సిగరెట్స్లో ఉండే కెమికల్ ఏది అంటే నికోటిన్ ఉంటుంది అందులో. మేబీ కొన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కూడా టీవీలో వస్తూ ఉన్నాయి, నికోటిన్ బేస్డ్ సిగరెట్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై అగైన్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అస్. ప్లీజ్ కీప్ ఎన్ ఐ ఆన్ దాట్ వన్. ఈ సిగరెట్స్ అన్నిట్లో కూడా ఉండేది ఏంటి? నికోటిన్. మరి రీసెంట్గా అరౌండ్ 4 days బ్యాక్ ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్, సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ బ్యాన్డ్ ఈ సిగరెట్స్ ఇన్ ఇండియా టోటల్లీ. ద రీజన్ వై, ఈ సిగరెట్స్లో ఉండే కెమికల్ ఏది? నికోటిన్ ఉంటుంది. మరి నికోటిన్ ఉన్న సిగరెట్స్ని ఎక్కువగా తాగినా కూడా it is behaving like a drug. So మత్తు పదార్థాలు అంటే అడిక్షన్ అయిపోతున్నాం. At the same time, it is again leading to one thing which are calling it as cancer. At the same time, it is again leading to one more problem which is known as nerve cells damage. In simple terms, ఒంట్లో ఉన్న నరాలన్నీ కూడా నిదానంగా బలహీనం అవుతా ఉన్నాయి. They are getting weak. That is the reason why e-cigarettes in India, as on today's date, it is totally banned. Now, if you talk about the case of Maggi was banned in India because the presence of one particular chemical, that is monosodium glutamate. Now, this particular chemical was found to be abundant, very much high in case of Maggi noodles. ఈ కెమికల్ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉండే కాబట్టి it was banned totally. మరి ఈ పర్టికులర్ కెమికల్ మోనోసోడియం గ్లూటమేట్ అనేది ఉంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ అగైన్ సంథింగ్ లైక్ అడిక్షన్ ఇది, రైట్? ఇంట్లో మీరు అలవాటు అయి ఉంటే మీరు ఓకే ఫైన్, లేదా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటే అలా అడగండి. ఈ రోజు డేట్లో కూడా ఇంకా నూడిల్స్ అంటేనే ఫస్ట్ మ్యాగీ గుర్తొస్తుంది. బికాస్ ద ఫ్లేవర్ ఆఫ్ దాట్ వన్, ద టేస్ట్ ఆఫ్ దాట్ వన్, ఆ టేస్ట్కి అలవాటు పడిన తర్వాత కొత్త టేస్ట్ తినాలి అంటే your heart, your mind, your tongue will not accept it because your body is addicted for that particular taste which are calling it as the Maggi noodles. Karanam enti? This particular chemical which are calling it as monosodium glutamate ani anta. Now, what is this chromatography ki diriki sambandham enti? What is the relation ani ante? Chromatography is one particular technique or one particular method which is used to identify the presence of any chemical in any substance. Now, for example, you're talking about the case of thumbs up, or else you're talking about the case of a Coca-Cola. మరి థమ్స్ అప్ కానివ్వండి, కోకా కోలాలు కానివ్వండి, స్ప్రైట్ కానివ్వండి, మాజా కానివ్వండి,
6 months వరకు దేర్ ఎక్స్పైరీ డేట్. మరి ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ ఏదైతే బెవరేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్పాయిల్ కాకుండా అందులో ఏమైనా కెమికల్స్ యాడ్ చేస్తున్నారా, యాడ్ చేయడం లేదా? లేదా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ రోజు డేట్లో బయట మనకు డీమార్ట్లో అక్కడ వెళ్ళినా కూడా రెడీమేడ్ పులిహోర మిక్స్ దొరుకుతుందా? దొరకడం లేదా? రెడీమేడ్ ఇడ్లీ పిండి దొరుకుతుందా? రెడీమేడ్ పరోటా దొరుకుతున్నాయి, రెడీమేడ్ చపాతీ పిండి కూడా దొరుకుతుంది, చపాతీలు కూడా దొరుకుతూ ఉన్నాయి. నా దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ దే ఆర్ ప్యాక్డ్ 3 months బిఫోర్. కానీ ఇంట్లో మనం తయారు చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న ఇడ్లీ పిండి కానివ్వండి, దోశ పిండి కానివ్వండి, మ్యాక్సిమం 3 days తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా కూడా నిదానంగా పుల్లగా అవుతుంది. ఫర్మెంట్ కరెక్ట్గా టెక్నికల్గా చెప్పినప్పుడు ఫర్మెంట్ అవుతుంది. అది ఫర్మెంట్ అవ్వడం మూలంగా పుల్లగా అయిపోయి స్మెల్ మారిపోతుంది. మరి డీమార్ట్లో బయట ఇక్కడ అమ్మే దగ్గర ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు అమ్మే ఇడ్లీ పిండి కానీ దోశ పిండి కానీ 3 months వరకు స్పాయిల్ అవ్వడం లేదు. ఆ పరోటాలు కానీ చపాతీలు కానీ పుల్లగా అవ్వడం లేదు, స్మెల్ మారిపోవట్లేదు. లేదా ఇంట్లో మనం చేసుకునే చిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 1 week తింటాం మ్యాక్సిమం. 1 chips కానీ మురుకులు కానీ ఏవి చేసుకున్నా 1 week మ్యాక్సిమం. ఆఫ్టర్ దాట్ వన్ స్మెల్ మారిపోతుంది, టేస్ట్ మారిపోతుంది. కానీ లేస్ ప్యాకెట్స్ కానీ కురుకురే కానీ ఎప్పుడు కొన్నా కూడా డేట్ చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా యు ఆర్ ఓపెనింగ్ ఇట్ అండ్ ఈటింగ్ దాట్ వన్ అండ్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. టేస్ట్ మారిపోతుందా? లేదు. ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ వై ద టేస్ట్ ఆఫ్ ద చిప్స్ ప్యాకెట్స్ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్? Which gas? Nitrogen. Why nitrogen is filled? Why not oxygen is filled there? Right? The reason for that one, ఆ పర్టికులర్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే ఆక్సిడైజ్ అవుతాయో వాటి యొక్క స్మెల్, టేస్ట్ రెండు కూడా మారిపోతాయి. తెలుగులో మనం చెప్పినప్పుడు ముక్కిపోతాయి అని చెప్తాం. ఇంట్లో మనం చేసుకునే మురుకులు కానీ గారెలు కానీ 1 week తర్వాత టేస్ట్ మారిపోతున్నాయి, స్మెల్ మారిపోతుంది. కారణం ఏంటంటే అవన్నీ కూడా ముక్కిపోతున్నాయి. మరి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అన్నప్పుడు దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ rancidiటీ అని అంటాం. Now to avoid this particular thing which is known as rancidity, nitrogen is filled. At the same time we're talking about the case of your pickle bottles. Pickle bottles లో కూడా ఆ పైన మూత ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసినా కూడా యాజ్ ఇఫ్ నిన్ననే ఫ్రెష్గా పెట్టిన పచ్చడి ఎలా ఉందో అలా ఉంటుంది. The thing is that what is the chemical that is used in that? సో అందులో యూజ్ చేసిన కెమికల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి we use a particular method which is known as chromatography. Now any particular chocolate that you're talking about, chocolates లో కూడా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి, షుగర్స్ ఉంటాయి, ఫ్లేవర్స్ చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. ఏ ఫ్లేవర్ ఎంతవరకు కలిపారు, యాడ్ చేశారు అది తెలుసుకోవడానికి వీఆర్ యూజింగ్ వన్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ rancidity అంటాం. రైట్. సో విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ chromatography. So chromatography is one particular method. Chromatography is a method which is used to trace. Chromatography is a method which is used to trace the various components, which is used to trace, TRACE, which is used to trace the various components which is used to trace the various components which are present in a particular mixture, which are present in a particular mixture. This method can also be used. This method can also be used to separate the pigments of various colors. The pigments of various colors. Now for example, the moment you are mixing red and blue, రెండు కలర్స్ మిక్స్ చేసాం. ఆ రెండు కలర్స్ని మిక్స్ చేసిన తర్వాత సపరేట్ చేయడానికి వస్తుందా అంటే యూ క్యాన్ సపరేట్ దెమ్ బై వన్ మెథడ్ విచ్ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ క్రోమాటోగ్రఫీ. ఆర్డినరీ ఫిజికల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి ఎప్పుడు కూడా మనం వాటిని సపరేట్ చేయలేము. రైట్. దెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ వన్ హియర్, Tyndall effect.
Tyndall effect. Now, for example, suppose that you're talking about the case of a particular true solution అని అన్నాం. So true solution అంటే ఏంటి? Nothing but the case of a homogeneous mixture. For example, దీన్ని మనము salt solution కావచ్చు, or else this may be even the case of sugar solution కానివ్వండి. సో ఈ రెండు కూడా homogeneous mixtures మనం true solution అని కూడా అంటాం. Now onto this particular true solution, suppose that using a particular torchlight, so some light is focused on this. The moment the light is focused on this particular sugar solution, లేదా salt solution, the light will be completely traveling throughout the solution in this particular way. And ఆ గ్లాస్ లో లిక్విడ్ ఎంతవరకు ఉందో అదంతా కూడా this particular thing will just keep on spreading. But అలా కాకుండా, for example, suppose that you are taking a heterogeneous mixture తీసుకున్నాం, and in this particular heterogeneous mixture, the moment the light is focused onto this one, then in that particular case, light rays అనేవి ఎలా travel అవుతున్నాయి, we can simply trace out this one. So here in this case, light particles అన్నీ కూడా స్కాటర్ అవుతున్నాయి, కానీ ఇక్కడ మాత్రం లైట్ రేస్ అనేవి స్కాటర్ కాకుండా ఒకే డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతున్నాయి. And this particular phenomena wherein the light particles are totally scattered in a particular true solution, that is what is known as Tyndall effect అని అంటాం. Right. The process where the light particles are scattered, when incident on a true solution is known as the Tyndall effect. Now here in this particular case, this is the case wherein you are able to see the mixture of milk and water. At the same time, the solutions, the particles are getting scattered in one particular case, but wherein the particles are traveling in a streamlined path in one particular case, which are calling it as the Tyndall effect. So this is about the case of the very first topic, that is the nature of matter. Then moving on to the next topic, atomic structure. Right. So first thing, what is the difference between an atom and a molecule? రెండు ఒకటేనా? No, both are different. Now the question is that what is an atom, what is a molecule? Whenever two or more atoms are combining, suppose that if I say two or more different atoms are combining, two or more different atoms combine to give a compound, two or more similar atoms combine to form a molecule, and similar large number of atoms combine to form an element. Now the moment you're talking about the case of your atomic structure, so regarding the case of atoms, the very first theory that was proposed by Dalton's atomic theory, the very first one, Dalton's atomic theory. So atoms ki sambandhinchi the very first theory was proposed by John Dalton. Then what did he say? What did he propose? So according to John Dalton, atoms are spherical in shape. So this is one common thing which you find in each and every particular scientist's observation. Atoms are spherical. Atoms are always
స్పెరికల్ ఇన్ షేప్ అని అంటాడు. రైట్. Now suppose that, for example, you're talking about the case of two different atoms. Atoms of nitrogen తీసుకున్నాం, అలాగే atoms of sodium తీసుకున్నాం. మరి సోడియం ఆటమ్స్, నైట్రోజన్ ఆటమ్స్ రెండు కూడా ఒకే విధంగా ఉంటాయా ఉండవా? అంటే వాటి యొక్క సైజ్ కానివ్వండి, వాటి యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కానీ, వాటి యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ కావచ్చు, రెండిట్లో కూడా ఉండేది ఆటమ్సే కదా. నైట్రోజన్ అన్నాం, సోడియం ఆటమ్స్ అన్నాం. మరి నైట్రోజన్ ఆటమ్స్, సోడియం ఆటమ్స్ రెండు ఒకే విధంగా ఉంటాయా? రైట్. వాటిలో ఉండే కామన్ థింగ్ ఏంటంటే అన్ని ఆటమ్స్ కూడా స్పెరికల్ గా ఉంటాయి, గుండ్రంగా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్. కానీ వాటిలో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ అరేంజ్మెంట్ మాత్రం టోటల్లీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. నౌ ఫస్ట్ థింగ్, ఆటమ్స్ ఆర్ స్పెరికల్ ఇన్ షేప్. అట్ ద సేమ్ టైం atoms of identical atoms of the same element, atoms of the same element, ఒకే ఆటమ్ కి చెందిన రెండు, ఒకే ఎలిమెంట్ కి చెందిన రెండు ఆటమ్స్ తీసుకుంటే, atoms of same element are always identical. సో ఒకే ఎలిమెంట్ కి తీసుకున్న, ఒకే ఎలిమెంట్ కి చెందిన రెండు ఆటమ్స్ తీసుకుంటే దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఐడెంటికల్. అట్ ద సేమ్ టైం ద ఆటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ are not identical. Atoms of different elements are not identical. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోజన్ సోడియం కంపేర్ చేసాం, లేదా నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ కంపేర్ చేసాం. సో ఈ మూడు ఆటమ్స్ ని కంపేర్ చేస్తే దే విల్ నాట్ బి ఐడెంటికల్. అలాగే రెండు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ లో కంపేర్ చేసిన, రెండు ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ని కంపేర్ చేసినా కూడా దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఐడెంటికల్ అని చెప్పి. అట్ ద సేమ్ టైం similar atoms combine to form a molecule. Two or three similar atoms, రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ atoms, two or three similar atoms combine to form a molecule. Two or three similar atoms combine to form a molecule. Two or three different atoms combine to form a compound. Two or three different atoms combine to form a compound. So ఇవి జాన్ డాల్టన్ మోడల్లోని కొన్ని postulates. Then after the case of John Dalton, then you talk about the case of Thomson's atomic model. Yeah, J.J. Thomson's atomic model. So, Mari, what did Thomson propose? Again, the same common point. Atoms are spherical in shape. First point ఏంటి అన్నప్పుడు థామ్సన్ మోడల్లో మొదటి పాయింట్ కూడా atoms are spherical in shape. Atoms are spherical in shape. Then, మరి ఈ స్పెరికల్లీ షేప్డ్ ఆటమ్ లో థామ్సన్ ప్రకారం positive charges are spread throughout the atom. Positive charges are spread throughout the atom. Mari, what are the negative charges? So, ekkada kuda Thomson model lo ekkada kuda electrons, protons అనే word ni ekkada kuda use cheyaledu. Right. So, according to J.J. Thomson, atom is spherical in shape. At the same time, positive charges are spread throughout the atom, and the negative charges are embedded between the positive charges. The negative charges are embedded between the positive charges. The negative charges are embedded between the positive charges.
Now one simple question. పాజిటివ్ నెగటివ్ రెండు ఒకే దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ రెండు కంబైన్ కాకుండా అలాగే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలుగుతాయా? Now we know that opposite charges are always attractive, or in simple terms, like charges repel, unlike charges attract అని అంట. మరి ఆటంలో ఉన్న పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ రెండు ఒకే దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు కంబైన్ కాకుండా ఉంటాయా? ఉండవు. రైట్. మరి రెండు కంబైన్ అప్పుడు ఏమవుతాయి? They become a neutral charge. So according to the case of Thomson, we say that atom is electrically neutral. Atoms are electrically neutral. Atoms are electrically neutral. Right. Then what is the major drawback in case of Thomson's model? And Thomson model could not explain alpha ray scattering experiment. Previous question is Thomson model could not explain alpha ray scattering experiment of Rutherford. It could not explain alpha ray scattering experiment of Rutherford. Basic simple thing. Atoms are spherical. ఈ స్పెరికల్లీ షేప్డ్ ఆటమ్స్ అంతా కూడా పాజిటివ్ స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి. పాజిటివ్ చార్జెస్ మధ్యలో వీ హ్యావ్ గాట్ సమ్ నెగటివ్ చార్జెస్ విచ్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ బిట్వీన్ దెమ్. అలాగే ఆటమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్ అని అంటాం. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ మోడల్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బై రుథర్ఫర్డ్. అలాగే జేజే థామ్సన్ మోడల్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ watermelon model. Thomson model is also known as watermelon model. So examination point of view, we have got a different word for this. It is also known as plum pudding model. Thomson model is also known as watermelon model, or else it is also known as the plum pudding model. A previous question might. J.J. Thomson model is also known as plum pudding model. Right. So drawback enti ikkada. It could not explain alpha ray scattering. One simple common observation ma. So atom spherical annam. Spherical shaped atom lo positives unnai, negative unnai. ఈ రెండు ఒకే దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ కంబైన్ అవుతాయి. మరి కంబైన్ అయిన తర్వాత ఆటంలో ఇది పాజిటివ్ అని ఎలా చెప్పగలుగుతుంది? What the question? Suppose that in this particular room I am saying that we are having some oxygen, nitrogen, carbon dioxide. But where is carbon dioxide? Can we show that? Can we show oxygen? Can we show methane? No. Because ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ అయిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఏది ఆక్సిజన్, ఏది కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఏది మీథేన్ అని చెప్పలేకపోతున్నాం. అలాగే ఆటంలో పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు ఒకే దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు కంబైన్ అయిపోయినాయి. మళ్ళీ రెండు కంబైన్ అయిన తర్వాత ఒక న్యూట్రల్ ఛార్జ్ అనేది ఫామ్ అయింది. మరి న్యూట్రల్ ఛార్జ్ అనేది ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం? హౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సే దట్? రేషియో విల్ బి ఆల్వేస్ ఈక్వల్. అందుకే ఏమంటాం ఇక్కడ ఆటమ్ ఇస్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్ అన్నాం. సపోజ్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కువగా ఉంది, దెన్ ఐ సే దట్ ఆటమ్ ఇస్ పాజిటివ్ అని చెప్తాను. Suppose that if you are having one negative charge more, then you can say that atom is negatively charged. But you are saying that atom is electrically neutral antunam because positive enni unnayo negative kuda anne unnai. Alage anni positive anni kuda negative tho combine avutunnai kabatti you are saying that it's electrically neutral. So the major drawback enti annappudu he could not explain the alpha ray scattering experiment. So Thomson model lo unna defects ni overcome chestu. Then after that, you have got one more model which is proposed by Rutherford. Right. Rutherford model is based on alpha ray scattering experiment. It is based on alpha ray scattering experiment. మరి దీనికి సంబంధించి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే
ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో రూథర్ఫర్డ్ యూజ్ చేసిన మెటల్ ఫాయిల్ ఏది? రైట్, గోల్డ్. It is based on alpha ray scattering experiment. Then the second point, gold foil was used in alpha ray scattering experiment. Gold foil was used in alpha ray scattering experiment. Gold plate kaadu, gold foil. Yesterday I told the difference చెప్పాను. ప్లేట్ అంటే ఏంటి, ఫాయిల్ అంటే ఏంటి. ప్లేట్ అంటే పల్చటి రేకు అని అంటాం. ఫాయిల్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎ థిక్నెస్ లెస్ దాన్ యువర్ పేపర్. పేపర్ కంటే తక్కువ థిక్నెస్ ఉన్న వాటిని మనం ఫాయిల్స్ అని అంటాం. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ రూథర్ఫర్డ్ మోడల్, gold foil was used. Then, according to Rutherford, atom is again spherical shape. Atoms are spherical in shape. మరి ఈ స్పెరికల్లీ షేప్డ్ ఆటమ్ లో వాట్ ఇస్ ద స్పెషాలిటీ? రైట్, రూథర్ఫర్డ్ ప్రకారం, అకార్డింగ్ టు రూథర్ఫర్డ్, central part of the atom is known as nucleus. Central part of the atom is known as nucleus. మన న్యూక్లియస్ లో ఏమున్నాయి? న్యూక్లియస్ consists of protons and neutrons. Nucleus consists of protons as well as neutrons. Protons and neutrons. The central part of atom is known as nucleus. మరి న్యూక్లియస్ లో ఏమున్నాయని అంటే, న్యూక్లియస్ లో we are having protons as well as the case of neutrons ఉన్నాయి. Then electrons ఎక్కడ ఉన్నాయి? Where the electrons are present? The electrons are present around the nucleus in circular orbits. Underline the word circular orbits. Electrons are present around the nucleus in circular orbits. Electrons are present around the nucleus in circular orbits. రూథర్ఫర్డ్ మోడల్లో మనం ఉపయోగించే వర్డ్ లేదా కనిపించే వర్డ్ ఏది అన్నప్పుడు సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రూథర్ఫర్డ్ మోడల్, the electrons are present around the nucleus of an atom in circular orbits. Right. Mari, where the protons are present? Protons and neutrons are present in the nucleus of an atom. Then, the entire mass of the atom, atom యొక్క complete mass అనేది, the entire mass of atom is concentrated in the nucleus. Entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. Then, so electrons ఎక్కడ ఉన్నాయి? Where the electrons are? Circular orbits. Electrons revolve around the nucleus of an atom in circular orbits, similar to planets in a solar system. Am I right? Electrons revolve around the nucleus similar to planets in the solar system. Similar to planets in the solar system. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ లో కంటిన్యూస్ గా న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నాయి, సిమిలర్ టు ప్లానెట్స్ ఇన్ ఏ సోలార్ సిస్టమ్. సో దిస్ మోడల్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ రూథర్ఫర్డ్ మోడల్, ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ planetary model. Rutherford model is also known as planetary model. Rutherford model is also known as planetary model. Now here I need to tell you one point here. Here we use two things here, or else two words here. ఒకటి క్లాసికల్ మెకానిక్స్ అనే వర్డ్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాము.
అలాగే we use one more word that is quantum mechanics అని అంటాం. మరి ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్, క్లాసికల్ మెకానిక్స్ అనేది కేవలము మన కంటికి కనిపించే పార్టికల్స్కి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతాయి. కంటికి కనిపించే పార్టికల్స్ ఏవి? యూ కెన్ సీ దిస్, రైట్? ద వెహికల్స్ దట్ యూ టాకింగ్ అబౌట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్, ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ మ్యాక్రోస్కోపిక్ పార్టికల్స్ అని అంటాం. అలాగే కంటికి కనిపించని పార్టికల్స్ ఏవి? ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ ఏవి కూడా కనిపించవు. మరి వీటి గురించి చేసే స్టడీని ఏమంటామంటే క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అని అంటాం. అలాగే మన కంటికి కనిపించే వాటి గురించి చేసే స్టడీని క్లాసికల్ మెకానిక్స్ అని అంటాం, లేదా ఇట్ హాస్ గాట్ ఈవెన్ వన్ మోర్ థింగ్, న్యూటన్ మెకానిక్స్ అని కూడా అంటాం. న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా, థర్డ్ లా దేనికైతే అప్లికబుల్ అవుతాయో అవన్నీ కూడా క్లాసికల్ మెకానిక్స్. అవన్నీ కూడా మన కంటికి కనిపిస్తాయి. అందుకే యాపిల్ న్యూటన్ ప్రకారం, ఇసాక్ న్యూటన్ ప్రకారం యాపిల్ ఏమైంది? చెట్టు నుంచి పడిపోయి కింది పడిపోయింది, అది పైకి వెళ్ళలేదు. సో ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ద కేస్ ఆఫ్ మ్యాక్రోస్కోపిక్ పార్టికల్స్. సో వై హియర్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ దిస్ వన్? సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఎలా తిరుగుతున్నాయి? ఆల్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ మూవింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్. క్లాసికల్ మెకానిక్స్ ప్రకారము ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కంటిన్యూగా సర్క్యులర్ పాత్ లో రొటేట్ అవుతే ఎనర్జీ కోల్పోతుంది. ఇట్ హ్యాస్ టు లూజ్ ఇట్స్ ఎనర్జీ. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్ చేయాలి, you'll be able to run 5 kilometers without any problem, because fitness undi, age undi, kabatti you're able to run 5 kilometers continuously. For 5 kilometers required even 10 kilometers also. కానీ సర్క్యులర్ ట్రాక్ లో గుండ్రంగా కంటిన్యూస్ గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ తిరుగుతూ ఉంటే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ నిదానంగా కళ్ళు తిరుగుతూ అనిపిస్తాం. At one particular point of time there is a possibility that you may even fall down. That's the reason why you are moving in a circular track. సర్క్యులర్ ట్రాక్ లో, సర్క్యులర్ పాత్ లో కంటిన్యూ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ విల్ లూజ్ ద ఎనర్జీ, కానీ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ లో మాత్రం ఎప్పుడు కూడా విల్ నెవర్ లూజ్ ద ఎనర్జీ. మరి క్లాసికల్ మెకానిక్స్ ప్రకారం హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ రొటేట్ అవుతున్నాయి. మళ్ళీ ఇలా సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు దే హ్యావ్ టు లూజ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఒకవేళ ఎనర్జీ కోల్పోతే దే విల్ ఫాల్ ఇన్ టు ద న్యూక్లియస్ అండ్ దెన్ the atom has to collapse. Now something like this. So here in this particular case, so any particular electron that you're talking about here, board doesn't support this. Sorry guys, your board is not supporting these things. So write one point here. An electron moving in a continuous path, an electron moving in a circular path has to lose energy. An electron moving in a circular path has to lose energy according to classical mechanics. According to classical mechanics. Right. The drawback in case of Rutherford model, the major drawback in case of Rutherford model, the major drawback in case of Rutherford model, it could not explain the stability of an atom. It could not explain the stability of an atom. మరి రుదర్ఫర్డ్ మోడల్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ then we have got the case of the Neil Bohr's atomic model. Right. So Neil Bohr's model is based on Max Planck quantum theory. Did we come across this word anytime? Neil Bohr model is based on Max Planck quantum theory. I think in a physics handout we had one question which is based on this. Max Planck quantum theory. Who has proposed which one?
Mass the following lo we had 4 options, almost around 80th question tarvata we had this question. So Niels Bohr's model is based on Max Planck quantum theory. Mari Bohr, what did he propose? Atoms are spherical in shape. So even according to Niels Bohr also, atom is having a spherical shape. First proposed చేసింది ఎవరు? John Dalton. According to him, atom is spherical in shape. After that one, Thomson. Then after that one, Rutherford. And then after that one, Niels Bohr. Suppose that if I say Sommerfeld, దీని తర్వాత ఇంకో మోడల్ కూడా ఉంది, సోమర్ఫీల్డ్ మోడల్ కూడా ఉంది. కానీ సోమర్ఫీల్డ్ ప్రకారం ఆటమ్స్ అనేవి స్పెరికల్ షేప్ లో కాదు. హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎలిప్టికల్ షేప్ అని చెప్తాం, రైట్? ద మూమెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ నీల్ బోర్, అకార్డింగ్ టు హిమ్ ఆటమ్స్ ఆర్ స్పెరికల్ ఇన్ షేప్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆటమ్ యొక్క సెంట్రల్ పార్ట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ న్యూక్లియస్. ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ న్యూక్లియస్. Atom యొక్క central part, it is known as nucleus. Then nucleus చుట్టూ we have got some orbits. The electrons revolve around the nucleus of an atom. Electrons revolve around the nucleus of an atom in stationary orbits. So Rutherford model ఏమని చెప్పాం వాడిని? Rutherford model లో orbits are known as circular orbits. అందుకే అండర్లైన్ చేయమని చెప్పాను అక్కడ, రైట్? బట్ whereas in case of a Niels Bohr model, electrons revolve around the nucleus in stationary orbits. Electrons revolve around the nucleus of an atom in stationary orbits. So these orbits are known as stationary, and the reason for that one, ఎందుకు వీటిని స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అని పిలుస్తున్నాం? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ అంటే, ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ లో రొటేట్ అవుతున్నంతసేపు, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ electrons are present in these particular circular orbits, they will never lose energy, they will never gain energy. ఇంతకుముందు ఏమన్నాం, రుదర్ఫోర్డ్ మోడల్లో క్లాసికల్ మెకానిక్స్ ప్రకారం సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ లో రొటేట్ అవుతే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఎనర్జీని కోల్పోవాలి. ఎనర్జీని కోల్పోయినప్పుడు ఆటమ్ స్టేబుల్ గా ఉండదు అని చెప్తాం. బట్ whereas in this particular case, Niels Bohr, what did he propose? Electrons are present in the nucleus, around the nucleus in which orbits? Stationary orbit. Stationary orbit లో రొటేట్ అవుతున్నంతసేపు they will never lose energy, they will never gain energy. That is the reason why they are known as stationary orbits. Now one question which is based on this. Now, the moment you're talking about these particular orbits, the first orbit is known as K shell. Second orbit is known as L shell. Third one is known as M, and the fourth one is known as N shell. First one is known as K, second one L, third one M, fourth one N. K, L, M, N shells. Then the energy of orbit, the energy of orbit is given by En equal to minus 13.6 by n square electron volts. The energy of an orbit is given by En equal to minus 13.6 by n square electron volts. Right. Now suppose that you are taking n equal to 1 తీసుకున్నాం. అప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? E1 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అప్పుడు? How much? Minus 13.6 electron volts. Guys, I'm not discussing anything related to MSET point of view, discuss cheyadam ledu. If you see your handout, you will be able to understand what depth is your chemistry paper. Right? You need to study your 8th class, 9th class and 10th class physical science paper compulsory textbook చదవాల్సిందే. Right? Physics is one particular thing wherein
You have got more amount of day-to-day life examples. అవి చూస్తూ ఉంటారు, number of times వింటూ ఉంటారు కాబట్టి you'll be able to answer that one. But chemistry is completely, solely, wholly, it is based on your school textbooks based చేసుకొని ఉంటుంది. And those who are serious enough, those who want to take salary from your taxes that you are paying, ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు కదా అందరూ, వేయడం లేదా? ట్యాక్స్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మాత్రమే కాదమ్మా, మీరు టూత్ పేస్ట్ కొన్నా కూడా ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు, రైట్? ఈరోజు డేట్లో చూస్తే పాల పైన ట్యాక్స్ ఉందా లేదా? పాల పైన ట్యాక్స్ ఉందా లేదా, రైట్? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ పన్నీర్ పైన ట్యాక్స్ ఉందా? బటర్ పైన ట్యాక్స్ ఉందా? ఈ మూడింటిని కలిపి తయారు చేసే పన్నీర్ బటర్ మసాలా ఏదైతే ఉందో దీని మీద ట్యాక్స్ ఉందా? ఉందే, రైట్? ఈ మూడు తినాలంటే హోటల్కి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ హోటల్కి వెళ్ళి తినాలంటే అక్కడ ట్యాక్స్ కడుతున్నారా లేదా? సో యు ఆర్ పేయింగ్ ట్యాక్స్ at each and every particular level. So don't think that I'm not paying the tax. So your goal must be only one particular thing. I have to take salary from the taxes that I am paying, right? Don't make sure that someone else is enjoying from your taxes. మీరు కట్టే ట్యాక్స్లతో వేరే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడం కాదు, మాత్రమే కాదు నేను కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి. బికాజ్ యు ఆర్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ నేషన్. జీడిపిలో మీకు కూడా పార్ట్ ఉంది, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్లో మీకు కూడా పార్ట్ ఉంది, రైట్? డెవలప్మెంట్లో పార్ట్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం పావర్టీలో కూడా మీకు పార్ట్ ఉంది. సో యూ ఆర్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ వే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్, whether it is poverty, whether it is unemployment, whether it is the case of any particular sector, you are a part of this one. So the moment you have that particular feeling that I have to take salary from the taxes that I am paying, that I have paid, that I am going to pay in the future, then in that particular case you should get a job. And for that particular thing, don't leave any page unturned. Prati oka stone, prati oka paper, each and everything has to be touched, each and everything has to be practiced. Only in that particular case you'll get a job. Or else ఏదో రోజుకు ఒక 6 గంటలు 8 గంటలు క్లాస్లో వచ్చి కూర్చొని నేను ఏదో అలసిపోయాను, కష్టపడ్డాను, ఏదో పొడి చేశాను అనే ఫీలింగ్లో మాత్రం ఉండకండి. మీరు మార్నింగ్ 7 నుండి ఈవినింగ్ 7 వరకు ఇక్కడ కూర్చున్నా కూడా మీరు చేసింది ఏమీ లేదు, రైట్? End of the day, after going to your particular place, hostel, room, parents, wherever, after going back again, if you work for at least for 4 to 5 hours, then you say that your day is very, very productive in nature, or else a big zero. Classroom lo vinnadi ప్రొడక్టివ్గా చేయాలి, కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఇంటికి వెళ్ళాక ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. ఈరోజు విన్నాము, మళ్ళీ రేపు వింటాం, మధ్యలో ఏం చేయడం లేదు అంటే టైంపాస్ మాత్రమే, నథింగ్ మోర్ దాన్ దాట్. సిలబస్ అంతా అయిపోయాక ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెడతాము అంటే ఆ టైంకి మొదలు పెడితే ఫస్ట్ రోజు చెప్పింది మొత్తం ఎప్పుడో మర్చిపోతారు, ఇవన్నీ ఎప్పుడో మర్చిపోయి ఉంటారు, ఆ పాటికి ఏది కూడా గుర్తుండదు, రైట్? ద చాయిస్ ఇస్ యువర్స్, రైట్? సో ద మూమెంట్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ the energy of each and every particular orbit is given by the formula En equal to minus 13.6 by n square electron volts. Formula గుర్తుపెట్టుకోవడం మీ ఇష్టం. But the thing is, the statements are important here. So what is that statement in? How we'll come to that one? Suppose that second orbit గురించి మాట్లాడుతున్నాం, n equal to 2 తీసుకున్నాం. So n equal to 2 అంటే ఏంటి? Second energy level. So what is the value of E2 minus 13.6 by 4? ఎంత వస్తుంది? Minus 3.4 electron volts. Suppose that if I'm taking n equal to 3, E3, then what is the value here? Minus 13.6 by 9. How much will get? Minus approximately minus 1.5 electron volts. And suppose that if you take n equal to 4, E4, minus 13.6 by 16. So approximately I'll write this one as minus 0.75 electron volts. Now the question is, which orbit is having more energy and which orbit is having minimum amount of energy? A orbit energy ఎక్కువగా ఉంది, A orbit energy తక్కువగా ఉంది. E4 is high, E1 is minimum, or as E1 is low. Now suppose that an atom is having only 2 orbits. It is having only 2 orbits. Then in that particular case, which orbit is having maximum energy? Second orbit. Which is having minimum energy?
First orbit. Suppose that an atom is having 3 orbits, which is having minimum energy, which is having maximum energy. So conclusion enti? First orbit will always have minimum amount of energy, and outermost orbit, second kavachu, third kavachu, fourth kavachu, that particular orbit will always have the maximum energy. In simple terms, whenever you are moving away from the nucleus of an atom, nucleus nundi bayitiki velle koddi, energy of a particular orbit will keep on increasing or decreasing? Will keep on increasing. The outermost orbit of an atom will always have maximum energy, and the innermost orbit will always have minimum energy. If you want, you can write this or the statement right directly. In any atom, in any atom, in any atom, the outermost orbit always has a maximum amount of energy. The outermost orbit always has the maximum amount of energy. And the innermost orbit always has minimum amount of energy. Outermost is having maximum, at the same time the innermost orbit is always having minimum amount of energy. There. Right. So here in this particular case, how we are having some orbits on ikkada. We can see first orbit, second orbit, and so on. So electrons ఏవైతే ఉన్నాయో, electrons will always move from higher energy level to lower energy level like this, right? So from fourth energy level నుండి third energy level కావచ్చు, third నుండి second కి కావచ్చు, లేదా second నుండి first energy level కావచ్చు. Now whenever electrons are moving from higher level to lower level, కొద్దిగా ఎనర్జీ అనేది లూజ్ అవుతాయి. మరి ఆ ఎనర్జీ ఏ రూపంలో ఉంటుంది అని అన్నప్పుడు, the energy is always in the form of radiation. Energy is always in the form of radiation. Don't write this, I'll tell you what to write. Energy is always in the form of radiation. First thing, అసలు ఎలక్ట్రాన్స్ కింది నుండి పైకి వెళ్ళాలి. Whenever the electrons are moving from lower to higher level, energy is absorbed. Energy ఎలా absorb చేస్తాయి? In the form of light, in the form of heat. They are absorbing the energy. Heat కూడా ఒక రేడియేషన్, లైట్ కూడా ఒక రేడియేషన్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అని అంటాం. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కింది నుండి పైకి వెళ్ళాలన్నా ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేయాలి, అలాగే పై నుండి కిందికి రావాలన్నా కూడా దే హ్యావ్ టు రిలీజ్ ద ఎనర్జీ దేర్. సో హౌ మచ్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ అని అంటే, whenever electrons are moving from higher energy level to lower energy level, whenever electrons are moving from higher energy level to lower energy level, energy is radiated. Whenever electrons are moving from higher energy level to lower energy level, energy is radiated in the form of E2 minus E1, in the form of radiation given by E2 minus E1 equal to h nu. In the form of radiation given by E2 minus E1 equal to h nu. Let's just take a break for 5 minutes.
But in general, we address that one as a molecule. We address that one as a molecule, but basically it's a compound. Because there in that case, we have got a very marginal difference between a molecule and a compound. But many people refer H2O as a molecule, but basically it's a compound. Right. Then, chalo. So the moment you're talking about the case of these electrons, so electrons, whenever they are moving from higher level to lower energy level, energy is released in the form of radiation given by E2 minus E1 equal to H2. Then the question is, what is the maximum number of electrons in any number of orbit? First orbit lo kavachu, second orbit kavachu, third orbit kavachu. Right? Electrons number, what is the maximum number of electrons? The maximum number of electrons in any orbit is given by 2n square. Now, for example, suppose that you're taking n equal to 1 తీసుకుందాం. So n equal to 1 in the sense you're talking about K shell. Mari K shell lo what is the maximum number of electrons? 2 into 1 square. Nothing but 2. Suppose that if you're taking n equal to 2 తీసుకున్నాం, you're talking about L shell, maximum number of electrons will be 8 in this particular case. At the same time, suppose that you're talking n equal to 3, third orbit. In this particular case, maximum number of electrons 18 and n equal to 4, n shell, maximum number of electrons 32. The maximum number of electrons in any orbit, the maximum number of electrons in any orbit is given by the maximum number of electrons in any orbit is given by 2n square. The maximum number of electrons in any orbit is given by 2n square. So remember this one, it is a previous question. 2, 8, 18, 32. 2, 8, 18, 32. N equal to 1, 2, n equal to 2, 8, n equal to 3, 18, and n equal to 4, 32. Right. Now, then moving on to the case of the next point in case of Bohr's model. Now, Bohr's model electrons, whenever they are moving from higher level to lower energy level, energy is released. And that particular energy, how it is. Now, assume that the first energy level, and you're calling it as E1. At the same time, this is E2, this is E3, and E4, E5, E6, as well as the case of E7. Suppose that one atom is having 7 energy levels in it. Then in that particular case, whenever the electrons are moving from higher energy level to various energy levels, for example, E7 to E1, or else here in this particular case, E6 to E1, or else E5 to E1, or else E4 to E1, E3, and then E2 to E1. Now, these are known as spectral lines. In simple terms, spectrum. Mari spectrum ela form avutundi, different types of radiation combine ayinappudu, that is what is known as a spectrum ani antam. Now, for example, gamma rays annam. Gamma rays tarvata em untayi? After gamma rays, which radiation you find? Gamma radiation. After that one will be having the UV rays. After that one, gamma rays, X-rays, UV rays. Then after that one, visible light, infrared radiation, infrared, then after micro, and finally the radio waves. You start with gamma, X-rays, UV, visible, infrared, then you have the micro, and then the radio. Idantha kuda kalpi em electromagnetic spectrum ani antam. And different types of radiations anni kuda oka దగ్గర ఉన్నప్పుడు, that is what is known as spectrum. అలాగే ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, different types of radiations or as different frequencies అని అంటాం. సో ఇవన్నీ కూడా ఒకే దగ్గర ఉన్నప్పుడు వీటిని ఏమంటాం మనం, స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అని అంటాం. సో whenever, here in this case, whenever the electrons are moving from higher energy level to first energy level, the splitting of spectral lines, that is what is known as the Lyman series ani antam. Suppose that
electrons are moving from higher energy level to the second energy level. So the E7 నుండి E2 కావచ్చు, లేదా E6 to E2, or else E4 to E2, and then E3 to E2. Now this particular thing is known as the Balmer series. Lyman, Balmer, and then suppose that here in this particular case, whenever the electrons are moving from higher energy level to third energy level, now this is what is known as Paschen series. And then whenever the electrons are moving from higher energy level to the fourth energy level, this is what is known as the bracket series. And whenever the electrons are moving from higher energy level to fifth energy level, this is known as the Fund series. Lyman, Balmer, Paschen, bracket, and Fund. Whenever the electrons are moving from higher energy level to various energy levels, Lyman series, Balmer series, Paschen series, bracket, and Fund series. So E7 to E1 కావచ్చు, లేదా E7 to E2, or else E7 to E3, and then E7 to E4, and E7 to E5. Lyman series, Balmer series, Paschen, bracket, and Fund. Done? Sure. Now these particular spectral lines, whenever you're placing an atom in electric field, atom ni electric field lo పెట్టినప్పుడు ఈ spectral lines అన్ని కూడా split అవుతా ఉంటాయి. లేదా atom whenever it is in the presence of magnetic field, again they get splitted. Now what is that one? The splitting of spectral lines, the splitting of spectral lines, the splitting of spectral lines in the presence of electric field, in the presence of electric field, the previous question అది మన ఫిజిక్స్ లో వచ్చినట్టుంది, that is known as Stark effect. And the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field, in the presence of magnetic field, is known as Zeeman effect. The splitting of spectral lines in the presence of electric field, in the presence of magnetic field, is known as the Stark effect and the Zeeman effect respectively. Done? Then based upon these atomic models, we talk about some basic fundamental things. First thing, we talk about the case of atomic number. Now, how do we define atomic number? Or else what is meant by atomic number? Atomic number in the sense the number of electrons or protons in an atom. The number of electrons or protons in an atom is known as atomic number. Number of electrons కావచ్చు, లేదా number of protons కావచ్చు. School textbook ప్రకారం అయితే this is the definition. Right? Now, కానీ modern day science ప్రకారము
We simply say number of protons and మాత్రమే చెప్తాం. Right? That is a different thing. So school textbooks prakaram, what do we have? Atomic number symbol is Z. And how do you define that one? And the number of electrons or number of protons in an atom is known as atomic number. Now the first question is that ప్రతి ఒక్క ఆటంలో కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ రెండూ కూడా సమానంగా ఉంటాయా ఉండవా? ఆటంలో నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయా ఉండవా? రైట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ ఆటమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ విల్ బి ఆల్వేస్ ఈక్వల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఆటమ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్ అని చెప్తాం. ఆటమ్స్ కి ఎప్పుడు కూడా చార్జ్ అనేది ఉండదు, పాజిటివ్ చార్జ్ అంటూ ఉండదు, నెగిటివ్ చార్జ్ అంటూ ఉండదు. ఒకవేళ పర్టికులర్ దానికి పాజిటివ్ చార్జ్ కానీ నెగిటివ్ చార్జ్ కానీ ఉంటే అది ఆటమ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అయాన్ అని పిలుస్తాం అన్నప్పుడు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అన్ అయాన్. అయాన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? అయాన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎల్స్ బై ద గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. కానీ ఆటమ్ విల్ నెవర్ లూజ్ ప్రోటాన్స్. Atom will never gain protons. Atom will never lose neutrons. Atom will never gain neutrons. కారణం ఏంటి? ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ రెండు కూడా న్యూక్లియస్ లోపల ఉంటాయి. కాబట్టి ఏ ఆటంలో కూడా ప్రోటాన్ నంబర్ న్యూట్రాన్ నంబర్ ఇంక్రీజ్ కాదు, డిక్రీజ్ కాదు. మరి ఇంక్రీజ్ అయ్యేది డిక్రీజ్ అయ్యేది ఏంటి అన్నప్పుడు కేవలము ఎలక్ట్రాన్ నంబర్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది కూడా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ లో మాత్రమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ లో ఎలక్ట్రాన్ నంబర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇంక్రీజ్ కాదు, డిక్రీజ్ కాదు. బట్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ లైక్ ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, సోడియం, వీటిలో మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్ నంబర్ గెయిన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు లేదా తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ద మూమెంట్ యూ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ ఆటమ్, సో ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆటమ్ number of electrons is always equal to number of protons. Right? In any atom, number of electrons and number of protons are always equal. Then you talk about atomic mass. The symbol for atomic mass, capital letter A. Atomic mass symbol ఏంటి అన్నప్పుడు capital letter A అని అంటాం. The symbol for atomic mass is capital letter A. Now how do we define this atomic mass అని అంటే, atomic mass is the sum total number of protons and neutrons. The sum total number of protons and neutrons. Atomic mass is always the total number of protons and neutrons together. That is known as atomic mass ani antam. The sum total number of protons and neutrons is known as atomic mass. Is known as atomic mass. Mari, suppose that if a question is like this, ఒక ఆటంలో ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అనేవి, రైట్, యు రైట్ ద క్వశ్చన్ లైక్ దిస్: ద నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఇన్ అన్ ఆటమ్, రైట్, గ్రేటర్ దాన్ ఎలక్ట్రాన్స్, లెస్ దాన్ ఎలక్ట్రాన్స్, గ్రేటర్ దాన్ ప్రోటాన్స్, గ్రేటర్ దాన్ or less than protons, and the answer is none of the above. ఆటమ్ లో ఉండే న్యూట్రాన్ల సంఖ్య ఎలక్ట్రాన్స్ కంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కువగా ఉండాలా, తక్కువగా ఉండాలా? ఆర్ ఎల్స్ ప్రోటాన్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉండాలా, తక్కువగా ఉండాలా? ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ పర్టికులర్ థింగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఆన్సర్ హియర్ ఇస్ నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ అని రాస్తాం. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్. సో ఎలా చెప్తాం? హౌ డు వి సే దిస్? ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ద సమ్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ atomic mass అని అన్నాం. Now for example, suppose that you're talking about the case of any element. ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం. An element is represented by the formula XZA. ఒక మూలకంను సూచించే పద్ధతి అని అంటాం. X ఏంటి? ఎలిమెంట్. ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ ఎలిమెంట్. హైడ్రోజన్ నుండి లాస్ట్ లో ఉన్న 118th ఎలిమెంట్ వరకు ఏ ఎలిమెంట్ అయినా కావచ్చు. Z అంటే ఏంటి?
atomic number. What is A? Atomic mass, right? Now this is the way how we represent a particular element. For example, suppose that you're writing C612 అని అన్నాం. Now C612, what is the value of Z here? What is the value of A? 12. Now C612 electrons ఎన్ని ఉన్నాయి? Protons ఎన్ని ఉన్నాయి? So how do we come to know 6 electrons, 6 proton? ఎలా చెప్తున్నాము అంటే 6 ఏంటిది, ఇది Z. అటామిక్ నంబర్ అంటే ఏమన్నాం? అటామిక్ నంబర్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ నంబర్ కావచ్చు లేదా ప్రోటాన్ నంబర్ కావచ్చు, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అటామిక్ నంబర్. సో ఈ పర్టికులర్ 6 అనేది అటామిక్ నంబర్ కాబట్టి దిస్ పర్టికులర్ 6 కుడ్ బి ఎలక్ట్రాన్ నంబర్, దిస్ పర్టికులర్ 6 కుడ్ బి ఈవెన్ ద ప్రోటాన్ నంబర్. దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ 12? అటామిక్ మాస్. అటామిక్ మాస్ అంటే ఏంటి? ప్రోటాన్ నంబర్ ప్లస్ న్యూట్రాన్ నంబర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అటామిక్ మాస్ అన్నాం. అంటే ఫ్రమ్ దాట్ వన్ ఐ కెన్ రైట్ P plus N equal to 12 రాయొచ్చా? P plus N equal to 12. అలాగే protons ఎన్ని ఉన్నాయి? 6. Suppose that if you subtract these two things, what you're getting? Neutrons equal to how many? 6. అంటే న్యూట్రాన్ నంబర్ ఎలా వస్తుంది? How do we calculate neutron number అని అంటే A minus Z చేస్తే we are able to get the number of neutrons. A minus Z will always give you the number of neutrons, right? The next one. In any atom, the number of neutrons are always given by, in any atom, the number of neutrons are always given by A minus Z. In any atom, the number of neutrons are always given by A minus Z. Now, for example, suppose that you're talking about the case of carbon C613. How many electrons we have here? How many protons? Guys, everyone. How many protons we are having here? And how many neutrons we have here? So how we are getting that one? 13 minus 6, 7. So we have got one previous question. Uranium 92-238. The number of electrons in this case, 92. Number of protons in this case, number of neutrons in this case. Uranium 92-238 లో ఉన్న number of neutrons ఎన్ని? 146. Suppose that if you are having one more thing, plutonium 94, plutonium 94-239. So here in this case, number of protons, how many? Number of electrons, number of neutrons in this particular case, 145. Suppose that you're having one more, that is thorium 90-232. Now the question is, indulo neutron number is, in which particular case the number of neutrons are minimum? Three cases lo. Forget this one. Uranium, plutonium and thorium lo, in which particular case the number of neutrons are less? So here in this case it is 146. Here in this case number of neutrons are 145. And here how many you are having here? 142. Here number of neutrons are 142. So thorium is having less neutrons, wherein uranium is having more number of neutrons, ani antam. Right. So number of neutrons are always calculated using the formula A minus Z. So based on these three things ఏంటి ఇక్కడ? అటామిక్ నంబర్, అటామిక్ మాస్, అలాగే న్యూట్రాన్ నంబర్ బేస్ చేసుకొని, based on this we talk about isotopes. Now the question is that what do you mean by isotopes ante enti? The elements which have same atomic number, but different mass numbers. The elements which have same atomic number but different mass numbers, we name them. They are known as isotopes. Elements which are having same atomic number but different mass numbers, they are known as isotopes. So examples for isotopes.
carbon C612, carbon C613, carbon C614. ఈ మూడు కూడా ఐసోటోప్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ మూడిట్లో కూడా నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సేమ్ ఉన్నాయి, కానీ నంబర్ ఆఫ్ ద న్యూట్రాన్స్ దేర్ atomic mass is different. Now a question which is based on this: isotopes have same number of, first option like this. This is a previous question. Isotopes have, first option, same electrons, same neutrons and different protons. Is this a right option? Isotopes lo electron number, neutron number rendu kuda same untayi, కానీ proton number matram different ga untadi. Right, this is a wrong option. Suppose that if you go for the second one, isotopes are having different electrons but same number of protons and neutrons. Isotopes lo em same untayi? Isotopes are the elements which are having, even this is also a wrong one, right? So isotopes are the elements which have the same number of electrons, the same number of protons and different number of neutrons and different number of neutrons. Isotopes are the elements having same electrons, same protons and different number of neutrons. This is the previous question. So you can give the statement two ways cheptam. Isotopes are the elements having same atomic number, different mass numbers అని చెప్తాము. లేదా isotopes are having same electron number, same proton number but different mass number అని కూడా చెప్తాం. Right. So example for isotopes: carbon C612, C613, అలాగే C614 అన్నాం. Right. So apart from these examples, you can give one more example here. The other example for this one, you talk about the case of 1H1, 1H2, at the same time 1H3. 1H1, 1H2 and then 1H3. Now the moment you're talking about the case of 1H1, so 1H1 is known as hydrogen అని అంటారు, లేదా it is also known as protium అని కూడా అంటారు. 1H1 is known as hydrogen, or else it is also known as protium. Then 1H2, it is also known as deuterium. 1H2 also known as deuterium. And 1H3 also known as tritium. Protium, deuterium and tritium. Right. 1H1 lo how many neutrons we have? 1H1 lo una neutron la sankhya enta? How many? 0. And 1H2 lo? 1H3? 2. మరి పీరియాడిక్ టేబుల్లో 1H1 ఉందా, 1H2 ఉందా, 1H3 ఉందా? పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉండేది 1H1 మాత్రమే, హైడ్రోజన్ మాత్రమే ఉంటుంది. డ్యూటీరియం, ట్రీటియం ఈ రెండు కూడా పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉండవు. రైట్. సో స్టేట్మెంట్ ఎలా చెప్తామంటే, ద ఓన్లీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ వితౌట్ న్యూట్రాన్స్. Hydrogen is the only element in the periodic table. Hydrogen is the only element. Hydrogen is the only element in the periodic table. Hydrogen is the only element in the periodic table without neutrons. Hydrogen is the only element in the periodic table without neutrons. The moment talking about the case of deuterium. So deuterium combines with oxygen. Deuterium combines with oxygen
to form deuterium oxide. Deuterium oxygen తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు డ్యూటీరియం ఆక్సైడ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. Deuterium combines with oxygen to form deuterium oxide. Deuterium oxide formula D2O. Deuterium oxide, it is also known as heavy water అని కూడా అంటారు. Also known as heavy water. Deuterium oxide, also known as heavy water. Deuterium oxide ni ekkada use chestam? Previous question. Deuterium oxide is used in nuclear reactors as moderator and coolant. Deuterium oxide is used in nuclear reactors as moderator and coolant. Moderator and enti, coolant and enti, we'll discuss that again. It is used as a moderator and coolant in nuclear reactors. Then 1H1, 1H2 and 1H3. So ఈ మూడింట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే tritium is radioactive in nature. Tritium is radioactive in nature. So only this is the one which is having some amount of radioactivity. Tritium is radioactive in nature. Right. Done? Done. C612, carbon C612 is used in carbon dating. Sorry, mockination. C614. Carbon C614 is used in carbon dating. Carbon dating lo use chese carbon isotope edi ani annappudu C614 antam. C614 is used in carbon dating. Now the question is, carbon dating ante enti? What do you mean by carbon dating? To calculate the age of fossils. Now again the question arises, fossils ante enti? The dead remains of animals and plants. So carbon C614 is used in carbon dating to calculate the age of fossils. Tritium ante edadi 1H3. Tritium is used to estimate water content in human body. మన హ్యూమన్ బాడీలో లేదా మన బాడీలో వాటర్ ఎంతవరకు ఉంది అది స్టడీ చేయడానికి, ఎస్టిమేట్ చేయడానికి వి యూస్ ట్రీటియం. ట్రీటియం ఈజ్ యూస్ టు ఎస్టిమేట్ tritium is used to estimate the water content in human body. That uranium 92-238, uranium 92-238, it is used as fuel in nuclear reactors. Uranium 92-238 is used as a fuel in nuclear reactors. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో ఫ్యూయల్గా యూజ్ చేస్తాం. లేదా ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ యురేనియం డేటింగ్. కార్బన్ డేటింగ్ లానే యురేనియం డేటింగ్ కూడా. Uranium 92-238 is used as a fuel in nuclear reactors. Leda it is used in uranium dating. Now the question is, carbon dating ante emanna? To calculate the age of fossils, dead remains of animals and plants. But uranium dating enti annappudu to calculate the age of rocks, to calculate the age of stones. Now I'll give one simple example. Now I don't know how many of you know this.
So, in the month of January, we had got one important date, Jan 22nd. Ayodhya Ram Mandir inauguration and Shankustapana. Now, that particular idol, statue, that particular statue is made from a stone which is having an age of almost around 6 lakh years. A stone age 6 lakh. Now, the question is that a particular age, a particular stone యొక్క age ఎలా calculate చేస్తారు? Using by one method which are calling it as uranium dating. Now, for example, in case of your rocks, we have got igneous rocks, metamorphic rocks, sedimentary rocks, the different types of rocks ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఏజ్ అలాగే ఎర్త్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది ఫర్ దాట్ థింగ్ వి యూస్ దిస్ ఫినామినా విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ యురేనియం డేటింగ్ అని అంట. దెన్ uranium 92-235, it is used in atom bomb. Uranium 92-235 is used in atom bomb. Uranium 92-235 is used in atom bomb. Then cobalt 2760, COBALT, cobalt 2760. It is used in the treatment of cancer. So, cobalt 2760 is used in the treatment of cancer. It is used in the treatment of cancer. Then, iodine 53131, iodine 53131, iodine 53131, it is used in the treatment of goiter disease. It is used in the treatment of goiter disease. So, in brackets, as someone said, thyroid problem idi. The reason for goiter disease, goiter disease, iodine deficiency. The reason for goiter disease, iodine deficiency. So, iodine deficiency leads to the case of goiter disease. Right. Now, one important thing I'll tell you here. So, basic, as long as you're talking about the case of physics and chemistry, uranium 92-235 discuss చేస్తాం, 38 చేస్తాం, అలాగే uranium 92-233 కూడా ఉంది. అలాగే 236 లైఫ్ టైం చాలా తక్కువ కాబట్టి వి నెవర్ కన్సిడర్ దాట్ వన్. సో మనం యూస్ చేసేది ఏది అంటే 33 యూస్ చేస్తాం, 35 యూస్ చేస్తాం, అలాగే 38 కూడా యూస్ చేస్తాం. సో దెర్ ఈస్ సమ్ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్ హియర్. రీసెంట్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి అంటే రీసెంట్గా ఈ మధ్య కాలంలో జపాన్కి చెందిన సైంటిస్టులు యురేనియం 90-241ని కూడా కనుక్కున్నారు. యూఆర్ గెటింగ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ స్టాటిక్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్సో. ఒకవేళ కరెంట్ ఇష్యూస్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది కరెంట్ అని చెప్పొచ్చు, ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అని చెప్పొచ్చు, ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ కూడా. రీసెంట్లీ జాపనీస్ సైంటిస్ట్ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ విచ్ ఐసోటోప్ ఆఫ్ యురేనియం అంటే it is uranium 92-241. Just write a point there. Recently, Japanese scientists have discovered new isotope of uranium. Recently, Japanese scientists have discovered new isotope of uranium. That is uranium 92-241. Uranium 92-241. So this is about the case of isotopes. Then moving on to the next one, that is isobars. Now what are these particular isobars? Right. So the elements which have
the same atomic mass but a different atomic number. The elements which have same atomic mass but different atomic number, elements having same atomic mass but different atomic number, they are known as isobuts. Example, argon. So I'll write the short form. So argon, potassium, and calcium. Now, if you talk about the atomic numbers, argon atomic number 18, potassium atomic number 19, calcium atomic number is 20, but their atomic masses 40, 40, and 40. Now, in mooditlo kuda atomic numbers are different, but their mass numbers are same. The elements having same atomic mass but different atomic numbers, they are known as isobuts. Example, argon 1840, potassium 1940, and then calcium 2040. Calcium 2040. Then we talk about the case of the next one, that is isotones. Isotones. Now, what are these isotones? The elements which have different atomic number, the elements which have different atomic mass, but same number of neutrons, same A minus Z value. The elements having different atomic number, different mass, but same number of neutrons, They are known as isotones. Neutron number same undali, atomic number different undali, mass number different undali, but their number of neutrons must be the same in that case. Now, for example, if you talk about the case of carbon C613, how many electrons do we have here? Protons and unnai. Number of neutrons. Suppose that you take nitrogen 714, number of protons in this case, number of neutrons in this case, 7. So here in this case, atomic numbers are different, but their mass numbers are same. But their neutron numbers are same. Suppose that you're talking about oxygen 815. Ee moodu compare cheste, atomic numbers are different, that is 6, 7, 8. Mass numbers are different, that is 13, 14, 15. Kani number of neutrons, 13 minus 6, 14 minus 7, 15 minus 8, that is equal to 7. So the neutron numbers are same in this particular case. Neutron numbers are same. So we call them as isotones. So the elements which are having the same neutron number but different atomic number, different mass number, they are known as isotone. They are known as isotones. Then we talk about the case of isoelectronic species. What is this particular isoelectronic species? Now, for example, suppose that if you talk about the case of neon, neon any electrons ఉంటాయి. What is the atomic number of neon? 10. So when you are saying atomic number is equal to 10 here in this particular case, electrons ఎన్ని ఉంటాయి? Protons ఎన్ని ఉంటాయి? 10 ఉంటాయి. Now suppose that if you are talking about the case of Na, number of electrons 11. Suppose that if I write Na plus, మరి sodium plus ki difference unda. Now the moment you're talking about the case of these two things, first thing you're talking about the case of sodium. So in case of sodium, atomic number is 11. మరి atomic number అనేది 11 అని అన్నప్పుడు here we write electrons 11 అని అంటాం, అలాగే ఇక్కడ protons కూడా మనం 11 అని చెప్తాం. Forget neutrons, we are not bothered about that. Now here in this particular case, ఒకవేళ sodium, if it is losing one electron, sodium is losing one electron. Why? The question arises why? Why sodium is losing one electron? Because
to gain the stability. ఆ స్టెబిలిటీని ఏమంటాం ఇక్కడ మనము, వి కాల్ దట్ వన్ యాజ్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ అని అంటాం, లేదా తెలుగులో అష్టకము అని అంటాం. అంటే ఏ పర్టికులర్ ఆటంలో అయినా సరే లాస్ట్ ఆర్బిట్లో 8 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటే that atom is considered to be very very stable. So sodium is losing one, ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయినప్పుడు it will be having only 10 electrons here. At the same time proton number మాత్రం చేంజ్ కాదు. The reason, protons and neutrons రెండు కూడా న్యూక్లియస్ లోపల ఉంటాయి కాబట్టి proton number neutron number will never increase, will never decrease. కానీ ఎలక్ట్రాన్ నంబర్ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. Now here in this particular case ఒక ప్రోటాన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి we'll write this one as Na plus అని రాస్తాం. Na plus because positive charge అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి. Now suppose that if you're talking about the case of oxygen తీసుకున్నాం. Now in case of oxygen atomic number is 8. Atomic number 8 అని అంటే Z equal to, sorry, here in this case Z equal to 8 అని అంటే it means electrons are equal to 8, but at the same time protons కూడా ఎన్ని ఉంటాయి, 8 ఉంటాయి. Now here in case of your oxygen requires 2 more electrons for stability. Stable ga undali ante it requires 2 more electrons. So eppudaithe oxygen it gains 2 electrons, here in this case electrons enna avutayi appudu 10 avutayi. Kani proton number matram change kaadu kabatti here in this case protons will remain as same 8. So ikkada rendu negative charges ekkuva unnai kabatti we'll write this one as O-2 ani ante. Now here in this case oxygen ion ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం 10. అలాగే సోడియం అయాన్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం 10. అట్ ద సేమ్ టైం నియాన్ ఎన్ని ఉన్నాయి 10. సో ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్ అంటే ఏంటి అని అన్నప్పుడు ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్ నంబర్ మాత్రమే, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రోటాన్ నంబర్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద న్యూట్రాన్ నంబర్, రైట్? The species having the same number of electrons, the species having the same number of electrons, the species having the same number of electrons. For example, Al plus 3, magnesium plus 2, Na plus. ఈ మూడింట్లో కూడా విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్ అని అంటాం. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, నైట్రోజన్ -3, ఆక్సిజన్ -2 అండ్ ఫ్లోరిన్ -. ఈ మూడింట్లో కూడా విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్. దే ఆర్ నోన్ యాజ్ isoelectronic species అని అంటాం. Then moving on to the next part, we talk about nuclear fission. Nuclear fission. Now what is this particular fission? What is meant by fusion? So first we'll talk about the case of the nuclear fission అని అంటాం. Now, for example, suppose that you're talking about the slow moving neutron. You're talking about a slow moving neutron. Nuclear fission jaragali ani annappudu the major condition enti annappudu neutron must be moving very very slowly. Okavela suppose that neutron is moving fast, then fission process anedi jaragadu. Fission జరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా the neutron must be moving very very slow. Only in that particular case fission process will carry out, or else it will not take place. So whenever a slow moving neutron is colliding with a heavy nucleus like uranium-92-235. So uranium-92-235 అనేది జనరల్ ఒక హెవీ న్యూక్లియస్ అని అంట. స్టేట్మెంట్ నేను చెప్తాను, రైట్? So whenever a slow moving neutron is colliding with a heavy nucleus like uranium-92-235, first ఇది uranium-92-236 అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. కానీ uranium-92-236 దీని యొక్క స్టెబిలిటీ అనేది చాలా చాలా తక్కువ, వెరీ వెరీ లెస్.
So that is the reason why immediately uranium-92 236 will split into barium మరియు krypton గా split అయిపోతుంది. It splits into barium and along with that krypton, along with that 3 neutrons, along with that few neutrons అని అంటాం. సో ఈ మూడింటితో పాటు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ 200 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. రైట్ నౌ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ క్వశ్చన్ అరైజెస్, 3 న్యూట్రాన్లు మాత్రమే ఎందుకు రిలీజ్ అవ్వాలి? 2 కావచ్చు కదా, లేదా 4 కావచ్చు కదా. ద రీజన్ ఫర్ దాట్, బేరియం 56 141, krypton 36 92. So 56 plus 36, 92. 141 plus 92, 233. 233 plus 3, 236. That is the reason why 3 neutrons are released. అంటే ఒక హెవీ న్యూక్లియస్ అనేది 2 లైటర్ పార్టికల్స్ గా విడిపోయే ప్రాసెస్ లో 2 లైటర్ పార్టికల్స్ గా ఏర్పడుతున్నాయి. వాటితో పాటు కొన్ని న్యూట్రాన్స్, వాటితో పాటు హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ నోన్ యాజ్ ఫిషన్ అని అంటాం. So whenever a heavy nucleus is splitting into lighter particles, huge amount of energy is released, which are calling it as fission ani antam. At the same time, nuclear fission reaction ni basically it is also known as a chain reaction. Dinini golusu charya ani kuda antar, because it is a continuous process. Now why it is a continuous process? Right, for example, first ఏంటి, you are talking about the case of one neutron. ఒక న్యూట్రాన్ అనేది ఒక యురేనియం తో కొలైడ్ అయినప్పుడు you are having barium తో పాటు krypton, వాటితో పాటు how many neutrons? 3 neutrons are released here. So these 3 neutrons, suppose that they collide with one uranium each. ఒక్కొక్క న్యూట్రాన్ తిరిగి ఒక్కొక్క యురేనియం తో కొలైడ్ అవుతున్నప్పుడు అగైన్ బేరియం రిలీజ్ అవుతుంది, బేరియంతో పాటు క్రిప్టాన్తో పాటు అగైన్ 3 న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి. సో ఫ్రమ్ దిస్ యురేనియం యూఆర్ హ్యావింగ్ 3 న్యూట్రాన్స్, ఫ్రమ్ దిస్ వన్ విల్ బి హ్యావింగ్ 3, ఫ్రమ్ దిస్ వన్ విల్ బి హ్యావింగ్ 3. సో అగైన్ దీస్ 3 న్యూట్రాన్స్, suppose if they collide with one uranium each, again you'll be having 3 neutrons each. So what is happening here? Initially how many neutrons ఉన్నాయి? ఒకటి. So 1 is becoming 3, 3 is becoming 9, 9 will become 27, 27 will become 81, 243, 729, and so on. That is the reason why it is known as a chain reaction ani antam, Guluscharya ani antam. Right. Now it is because of this one fission process lo huge amount of energy అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఎంత రిలీజ్ అవుతుంది అంటే, I'll just give a small example here. What is this number? 10,000 kg of coal యూజ్ చేసి, 10,000 కిలోల బొగ్గును యూజ్ చేసి పవర్ ప్లాంట్స్ లో ఎనర్జీ జనరేట్ చేస్తున్నారు, విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. 10,000 కిలోల బొగ్గును ఉపయోగించి ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయగలుగుతారో, ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ క్యాన్ బి జనరేటెడ్ బై 3 grams of uranium. 3 grams of uranium 92 238 జస్ట్ కేవలం 3 గ్రాములు ఉంటే అది 10,000 కిలోల బొగ్గుకి సమానం. Now imagine where is 10,000 kgs and where is 3 grams of uranium. Now that is the reason why as on today's date we are talking about the case of nuclear fission గురించి చాలా ఎక్కువగా డిస్కస్ చేస్తాం. Right, give the statement, write the statement, nuclear fission. When a slow moving neutron collides with a heavy nucleus, when a slow moving neutron collides with a heavy nucleus, it splits into 2 lighter particles. It splits into 2 lighter particles of almost equal masses.
It splits into two lighter particles of almost equal masses, along with the release of few neutrons, along with the release of few neutrons, along with the release of few neutrons and huge amount of energy, along with the release of few neutrons and huge amount of energy. Then nuclear fission is also known as chain reaction. Nuclear fission is also known as a chain reaction. Right. Now, the moment you're talking about the case of chain reaction is two types. Okati, controlled chain reaction, and the other one, uncontrolled chain reaction. Chain reaction is two types, controlled and the other one, uncontrolled chain reaction. Controlled chain reaction के example, nuclear reactor. Controlled chain reaction के example, nuclear reactor. Uncontrolled chain reaction के example, atom bomb. Previous question is atom bomb is an example for uncontrolled chain reaction. Alage, you put the question the same in a different way. Atom bomb works on the principle of, right? So here in this particular case, atom bomb देंगे example, uncontrolled chain reaction. एक uncontrolled chain reaction ఎందులో భాగం ఇది chain reaction. Chain reaction కి మరో పేరు ఏంటి nuclear fission. So atom bomb is working on the principle of nuclear fission. అలాగే nuclear reactor is also working on the principle of nuclear fission అని అంటాం, because nuclear reactor is an example for controlled chain reaction. Controlled chain reaction is a part of chain reaction. Chain reaction also known as nuclear fission. Right. So uncontrolled chain reaction example atom bomb, controlled chain reaction example nuclear reactor. Then give the heading nuclear reactor. So nuclear reactor works on the principle of nuclear fission. Nuclear reactor works on the principle of nuclear fission. Then the moment talking about the case of nuclear reactor, ప్రతి ఒక్క న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో కూడా will be having 4 components. Each and every nuclear reactor has 4 components. Each and every nuclear reactor has 4 components. So మొదటి component or the first component, nuclear fuel. The first component, nuclear fuel. మరి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో ఏ మెటీరియల్స్ ని మనం ఫ్యూయల్ గా యూజ్ చేయవచ్చు? యురేనియం, thorium and plutonium. Uranium, thorium and plutonium can be used as fuels in nuclear reactors. Uranium, thorium and plutonium can be used as fuels in nuclear reactors. Right.
Now the question is, what is the ore of uranium? Now before we go into that one, ore and mineral difference ఏంటి? రెండు ఒకటేనా? ఖనిజము అని అంటాం, ధాతువు అని అంటాం తెలుగులో. మరి రెండు ఒకటేనా? కాదు. మరి what is the basic difference of ore and mineral? Ore is the one from which you can extract a metal. మన మినరల్ లో మెటల్ ఉండదా? ఓర్ అంటే డైరెక్ట్ ఎర్త్ లో నుంచి తీస్తాం. మినరల్ see I'll tell you the basic difference as per your school textbooks prakaram. మీకు కావాల్సింది ప్రామాణికం ఏంటి? Your school textbooks are the basic source for you people. So what is the basic difference అని అంటే, మినరల్ లో ఓర్ లో రెండిట్లో కూడా మెటల్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. రెండిట్లో కామన్ థింగ్ ఏంటి డిఫరెన్స్? రెండిట్లో కూడా మెటల్స్ ఉంటాయి. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ దట్ ఒక పెన్ తయారు చేశారు, రైట్? యూర్ టాకింగ్ ఎనీ పెన్. సో ద మేకింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద పెన్ ఈస్, అస్యూమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ 50 రూపీస్ అనుకుందాం. ఒక పెన్ను తయారు చేయడానికి అయిన ఖర్చు ఎంత? 50 రూపాయలు. అంటే ఏంటి? రా మెటీరియల్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎలక్ట్రిసిటీ, మెషినరీ అంతా కలిపి 50 రూపీస్ అయింది. సపోజ్ దట్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్ టు ద మార్కెట్, ఇన్ ద మార్కెట్ సపోజ్ దట్ no one is willing to spend more than 25. 25 రూపాయల కంటే ఎక్కువ పెట్టడానికి ఎవరు కూడా రెడీగా లేరు. మళ్ళీ ఆ పెన్ తయారు చేస్తామా? చేయమా? విల్ నెవర్ మేక్ ఇట్. సపోజ్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఎ పెన్, కాస్ట్ ఇస్ 50 రూపీస్, మేకింగ్ కాస్ట్ ఇస్ 50 రూపీస్. ఇన్ ద మార్కెట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎ మినిమం ప్రైస్ ఆఫ్ 150 రూపీస్. మినిమం is 150, maximum depending on your talent. So will you make this one or this one? The second one. Now this is what is known as ore, and this is what is known as a mineral. మినరల్ నుండి మెటల్ ని మనం తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఇన్పుట్ మన పెట్టుబడి ఎక్కువ అవుతుంది, కానీ రైట్ ద అమౌంట్ దట్ వీఆర్ రిసీవింగ్ విల్ బి వెరీ వెరీ లెస్. అంటే యు ఆర్ గివింగ్ మోర్ అమౌంట్ బట్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో, లెస్ అట్ ద సేమ్ టైం లాస్ మాత్రం ఎక్కువగా ఉంటుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఓర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ నో లాసెస్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ప్రాఫిట్ మాత్రం. So how do we define this particular ore ani annappudu? The substance from which a metal is extracted commercially or economically. Commercial point of view lo metal ni extract chestunam. Commercial point of view lo extract chesi pratisari లాభాలు మాత్రమే కావాలి, కానీ ఎవరు కూడా బిజినెస్ నష్టం కోసం ఎవరైనా బిజినెస్ చేస్తారా? No one will do that. So the substance from which a metal is extracted commercial, that is what is known as ore ani antam. So ore of uranium pitch blend, the ore of uranium pitch blend, లేదా you have got one more thing, that is uraninite అని అంటాం. The ore of uranium pitch blend లేదా uraninite. Then the ore of thorium, ఈ రెండు కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అయ్యి. The ore of thorium monazite, the ore of plutonium, uranium pitch blend and uraninite, and the ore of thorium monazite, and the ore of plutonium, it is not having any ore because it is an artificial radioactive element. Plutonium anedi krutrima రేడియోధార్మిక పదార్థం, ఇట్స్ an artificial radioactive element. కాబట్టి ప్లూటోనియంకి ఎప్పుడూ కూడా ఓర్ అనేది ఉండదు, ధాతువు అనేది ఉండదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. సో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో వీ హ్యావ్ గాట్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. సో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటి? న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ అని అన్నాం. అలాగే ద సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఏంటి అని అన్నప్పుడు, ద సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మోడరేటర్. ద సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మోడరేటర్. Nuclear, second component in case of nuclear reactor. I think moderator word ekkada rasaru intaku mundu. Where deuterium oxide లేదా heavy water is used as moderator లేదా ఇంకోటి coolant అని అన్నాం. Now the question is that what do you mean by this particular moderator? Now for example, suppose that if you talk about the case of nuclear reaction, మరి ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ మనం చూసినట్లయితే హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, ఒక న్యూట్రాన్, ఎస్పెషల్లీ స్లో మూవింగ్ న్యూట్రాన్ అనేది యురేనియం 92 235 ఢీ కొట్టినప్పుడు, కొలైడ్ అయినప్పుడు
you are getting barium, you are getting krypton. వాటితో పాటు how many neutrons? 3 neutrons. మరి ఇంత ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ 3 న్యూట్రాన్స్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతాయా, స్లోగా మూవ్ అవుతాయా? ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువగా రిలీజ్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా న్యూట్రాన్స్ విల్ బి మూవింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. కానీ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ కి కండిషన్ ఏంటి? ద న్యూట్రాన్స్ మస్ట్ బి మూవింగ్ స్లో. సో వాట్ ఈస్ అ మోడరేటర్ అని అంటే, moderators are used to slow down fast moving neutrons. Moderators are used to slow down fast moving neutrons. Moderators are used to slow down fast moving neutrons. Example, deuterium oxide, D2O, nothing but heavy water అని కూడా అంటాం. Deuterium oxide or heavy water and graphite. What is the specialty of graphite? నేను రాసారా? Graphite is a non-metal, but even then it is a good conductor of heat as well as electricity అని అంటాం. So the second component is moderator. Then the third component in case of your nuclear reactors is control rods. Nuclear reactor loni third component control rods. The third component in case of nuclear reactor is control rods. Now what are these particular control rods used for? Now for example, the moment you're talking about the case of nuclear reactor ani annappudu, nuclear reactor is an example for what? Controlled chain reaction. Atom bomb is an example for uncontrolled chain reaction. Now what is the difference between controlled and uncontrolled? Controlled అంటే మన చేతుల్లో ఉంటుంది. We can stop that anytime, we can start it anytime. But uncontrolled chain reaction ఒకసారి స్టార్ట్ అవుతే దాన్ని ఆపడం ఎవరి వల్ల కూడా కాదు పరియది. Right. So the moment you're talking about the case of nuclear reactor, it is an example for controlled chain reaction. And it means that nuclear reactor ని మనం ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఎప్పుడైనా స్టాప్ చేయొచ్చు. మరి ఈ పర్టికులర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ని స్టాప్ చేయాలంటే ఎలా? హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే, న్యూట్రాన్స్ ఒకవేళ అవైలబుల్ లేకపోతే, ద మూమెంట్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్, ఫిషన్ జరుగుతుందా? ఫిషన్ జరగదు. ఫిషన్ జరగకపోతే ఆటోమేటికల్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది ఆగిపోతుంది. So to stop the nuclear fission, by absorbing the neutrons, control rods are used. To stop the nuclear fission by absorbing the neutrons, control rods are used. Example for control rods, barium rods and cadmium. Barium and cadmium rods are used as control rods. Barium and cadmium rods are used as control rods. Then finally, you talk about the case of coolant. What is the meaning of the term coolant? Cool, right? So nuclear reactor lo, whenever you talk about the case of nuclear reactor, ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు 200 మిలియన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు హీట్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో టు రెడ్యూస్ ద హీట్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఎ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్, coolant is used. To reduce the heat generated in a nuclear reactor, coolants are used. To reduce the heat generated in a nuclear reactor, coolants are used. For example for coolants. All right. So you talk about the case of deuterium oxide, లేదా ఆర్డినరీ వాటర్, మనం డే టు డే లైఫ్లో యూజ్ చేస్తున్న నీళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో,
సో హెవీ వాటర్ కావచ్చు, ఆర్డినరీ వాటర్ కావచ్చు, లేదా లిక్విడ్ సోడియం at the same time carbon dioxide, liquid sodium as well as the case of carbon dioxide. Now all these particular things, they can be used as coolants in case of nuclear reactors. Right. Then after this, you talk about the case of nuclear fusion. Nuclear fusion. Right. So the moment talking about the case of fission, it is splitting of a heavy nucleus into lighter particles అని అన్నాం. Now for example, uranium-90 to 235, when it is bombarded with a slow moving neutron, you get uranium-90 to 236, which immediately disintegrates into barium along with that krypton, along with that 3 neutrons, and along with that 200 million electron volts of energy, which are calling it as a fission process. But the moment you're talking about the case of the fusion process, two lighter particles, for example, you're talking about 1H2 on the end. Alage, you talk about one more lighter particle, that is 1H3. So two lighter particles combine together to form a single nucleus, helium-24, and along with this one neutron, and along with this 17.2 million electron volts of energy. Two lighter particles combine together to form a single nucleus. Two lighter particles combine together to form a single nucleus, along with the release of few neutrons, and huge amount of energy. This is known as nuclear fusion. Example, hydrogen undergoes nuclear fusion. Where? In sun and stars. Hydrogen undergoes nuclear fusion in sun and stars. Alage, one more example. Hydrogen bomb works on the principle of nuclear fusion. Hydrogen bomb works on the principle of nuclear fusion. So nuclear fusion examples ఏంటి? Sun and stars, alage hydrogen bomb. Alage, I'll give you one task for you, a small work. Atom bomb ni discover chesindi evaru, find the answer for that one. At the same time, hydrogen bomb ni discover chesindi evaru, find the answer for that one. Because you're having some questions which are based on these things. I think inventions and discoveries, static GKలో you get that one. Kabatti atom bomb who has discovered, hydrogen bomb who has discovered, find the answer for those things. Right. Then you talk about the case of valency అని అంటాం. Now what do you mean by valency? Now at the same time here, guys, silence please. Now you talk about the case of oxidation number అని అంటాం. Oxidation state అని అంటాం. So that particular oxidation number or oxidation state and valency, both are completely different. They are not the same. So here you're talking about the case of valency, and what do you mean by valency? One thing that you need to remember regarding valency ki eppudu kuda
ప్లస్ మైనస్ అనే సింబల్ యూస్ చెయ్యము. ఆక్సిడేషన్ నంబర్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వి రైట్ యాజ్ +1 అని అంటాం, +2 అంటాం, +3 అంటాం, లేదా -1, -2, -3 అని అంటాం. అది ఆక్సిడేషన్ నంబర్, ఇది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్కి. కానీ వ్యాలెన్సీకి మాత్రం ఎప్పుడూ కూడా పాజిటివ్ నెగటివ్ అనేది ఉండదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ నంబర్ మాత్రమే. సింప్లీ రైట్ ఇట్ యాజ్ 1, 2, 3. Sometimes it can be even 0 also. Sometimes it can be even 0 also. But the question is that, what do you mean by valency? What do you mean by valency? So the moment you're talking about the case of any atom, do you want to break? Do you want to have a break? Can I stop the class? Right? Then ఎందుకంటే రోజు ఆ వర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఐ థింక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హర్ట్ యూ ఆర్ ఎల్స్ ఐఎమ్ హర్టింగ్ యూ పీపుల్ అండ్ దిస్. And frankly speaking, I'm not talking about myself. Frankly speaking, whenever I go to Ashok Nagar for teaching UPSC students, as long as I am there in the classroom, no one will speak in the class. That is one thing there. Because for those particular students, I teach science and technology, and unfortunately, that is one particular subject. ఇంట్లో కూర్చొని చదువుకుందాం అన్నా కూడా ఏది కూడా బుర్రకెక్కని టాపిక్ అది. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ ఇస్ వన్ particular thing which is డెవలపింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే. నిన్న ఉన్న టెక్నాలజీ ఈ రోజు ఉండదు, రేపు ఉండదు. కానీ హిస్టరీ కానీ, పాలిటీ కానీ, ఎకానమీ కానీ మీరు ఎప్పుడైనా చదువుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా చదువుకోవచ్చు. అది స్టాటిక్ పార్ట్. నో వన్ విల్ చేంజ్ ఇట్. నో వన్ క్యాన్ చేంజ్ హిస్టరీ. రైట్? ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్ అని అన్నప్పుడు, సెకండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్ అని అన్నప్పుడు అది ఇయర్, డేట్స్, అలాగే ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. నో వన్ క్యాన్ చేంజ్ ఇట్. రైట్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ పార్ట్. బట్ వేర్ ఇన్ టెక్నాలజీ is something which keep on changing every day. Right? And frankly speaking, this is one place, and or else this is one batch which I love the past 6 months or 1 year. I like this particular batch, but unfortunately for the past 2 days, you are creating some ripples, you are creating some disturbances, reasons whatsoever. కారణాలు ఏవైనా కానివ్వండి, ఎవరెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో లేదా మన ఇన్స్టిట్యూట్లో లాస్ట్ 6 months or 1 year లో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ బ్యాచ్ దట్ ఐ హ్యావ్ సీన్. కానీ గత 2 రోజుల నుంచి చూస్తున్నాను, మళ్ళీ అలజడి కారణం ఏంటో నాకు తెలియదు, డిస్టర్బెన్స్కి కారణం ఏంటో తెలియదు. రైట్? సో రీజన్స్ వాట్స్ ఎవర్, బట్ ఆ రీజన్స్ అనేవి మన వరకు మాత్రమే ఉండాలి, క్లాస్లో రీజన్స్ కనిపించకూడదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సే. రైట్? అండ్ దిస్ ఈస్ అన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ. రిజల్ట్ నిన్న చూసారు ఒకటి న్యూస్ తెలుసా? Yesterday, Group 1 notification was released for 563 posts. So it means that very soon you are going to have almost around 15,000 vacancies for SI constables also. That is also on the list. At the same time, very soon they are even going to have almost around 700 to 800 for teachers also. So what I suggest you people, get a job this particular year, state or central. Since you are preparing for reasoning and arithmetic to the best level, cracking SI constables is just a piece of meal ante. You can crack that one very, very easily. SI constables, right? So once you get into that, then you can choose anything. But the thing is that for all that particular thing, what you require is patience, hard work. And not those who are not interested, please leave the class. Do not disturb the class. Right? లేదు వద్దు అండి, ఈరోజు చాలా అంటే చెప్పండి, ఆపేస్తాను. ఆపేయమంటే ఆపేస్తాను. See, the thing is that even I'll get some break because even I have the class till 7 in the evening or 8 in the evening today. So even I get a break. If you're not required, I'll stop it. And the thing is that రేపు మళ్ళీ ఈ టాపిక్ చెప్పండి. As simple as that. Once it is written on the board, it means the topic is discussed. Shall I continue or shall I stop? Right. So the moment you're talking about the case of valency, what is this particular valency? Valency, oxidation number or oxidation state are different. Oxidation number, oxidation state rendu okate. But valency is different. Now, what is this particular valency ante enti? Now, the moment you're talking about the case of any particular atom, for example, you're talking about the case of oxygen తీసుకున్నాం. Oxygen atomic number is 8, and when you write the electronic configuration of this one, it is 1s2, 2s2, and then 2p4. Now here in this case, last orbit lo any electrons ఉన్నాయి. Very good, right?
It is not 4. I'm saying last orbit annanu. I didn't say last orbital. Orbit is different. Orbital is different. Now, in the last orbital, we are having 4 electrons, but I'm not bothered about the last orbital. I'm talking about the last orbit. Last orbit in the sense 2s, 2p. Suppose that if you're having more, 3s, 3p, and 3d could anta. Now, here in this particular case, I'm having only 6 electrons in the last orbit. Suppose that any particular atom in which the last orbit is having 8 electrons. The presence of 8 electrons in the last orbit is known as octet configuration అని అంటాం. Some people write TET, some people write TATE, both are correct. Right? Octet ఇలా అయినా రాయొచ్చు, లేదా you can even write octet even like this also, both are correct. Right? The presence of 8 electrons in the outermost orbit is known as octet configuration. So any atom which is having 8 electrons in the outermost orbit is considered to be very, very stable. Mari, here in this particular case, oxygen last orbit ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? We are having only 6. Now to gain this particular stability, oxygen requires 2 more electrons. Oxygen requires 2 more electrons. So for oxygen, the valency is equal to, simply we write this one as 2 అని అంటాం. Now, for example, if you talk about the case of magnesium, now in case of magnesium, atomic number is 12. If you write the electronic configuration for this one, it is 1s2, 2s2, 2p6, and then 3s2. So here in this case, last orbit, we are having how many electrons here? 2 electrons are present in the last orbit. Kandi last orbit ఎన్ని ఉండాలి? 8 ఉండే. If at all 8 are present, it is considered to be stable. కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. అంటే 8 కావాలి అంటే ఇట్ నీడ్స్ టు హ్యావ్ 6 మోర్. నౌ assume that magnesium is gaining 6 electrons అనుకుందాం. Suppose if magnesium is gaining 6 electrons, అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అవుతాయి? మొత్తం ఆల్రెడీ 12 ఉన్నాయి. ఇంకో 6 గెయిన్ చేసి ఎన్ని అవుతాయి? 18 ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయి. కానీ ప్రోటాన్ నంబర్ ఎంత ఉంటుంది? ప్రోటాన్స్ మాత్రం 12 ఉంటాయి. So for this particular 12 protons, ఈ 12 protons ki 18 electrons ni hold చేయడము highly impossible. So that is the reason why magnesium will never gain 6 electrons. So instead of that one, magnesium, instead of gaining 6 electrons, it loses the 2 electrons which are present in the last orbit. Last orbit lo unna 2 electrons ni వదులుకుంటే, in that particular case, this will become the last orbit. So last orbit ennu unnai ikkada? 2 unnai. But gaining 6 is not possible, so it will lose this 2 electrons. The moment it is losing these 2 electrons, this will become the last orbit, which is already having 8 electrons. Now here in this case, magnesium, did it gain or lose? Magnesium has lost 2 electrons అయినప్పటికీ కూడా the valency of magnesium is equal to 2 అని రాస్తాం. Now ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? Oxygen is gaining 2 electrons, magnesium is losing 2 electrons అయినప్పటికీ కూడా valency for both the things is equal to 2 అని రాస్తాం. For example, suppose that if you talk about the case of fluorine, atomic number is 9, electronic configuration 1s2, 2s2, and then 2p5. Last orbit already మనకు 7 ఉన్నాయి, ఇంకా ఒకటి కావాలి. So the valency for this one will be equal to 1. But if you talk about the case of sodium, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, and then 3s1. Mari gaining 7 is not possible, so it will lose this 1 electron. That is the reason for sodium, its valence is equal to 1. Sodium is losing electron, fluorine is gaining electron. Oxygen is gaining 2 electrons, magnesium is losing 2 electrons. Nitrogen is gaining 3 electrons, aluminum is losing 3 electrons. అయినప్పటికీ కూడా valency ఎంత అంటే 3 అనే అంటాం. Now at the same time, for example, suppose that if we talk about the case of neon తీసుకుందాం. Atomic number of neon 10. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6. So last orbit is completely full. అంటే నియాన్ గెయినింగ్ అవసరం లేదు, లూజింగ్ అవసరం లేదు. ఇట్ నీడ్ నాట్ గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇట్ నీడ్ నాట్ లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్.
So valency of neon is always equal to 0. Valency of neon is always equal to 0 and rasta. At the same time, suppose that if you talk about the case of carbon, now in case of carbon, atomic number 6, electronic configuration 1s2, 2s2, right? So 2s2 and then 2p2. So last orbit is having how many? 4 electrons. Now, will carbon lose 4 electrons? ఎన్ని ఉన్నాయి కార్బన్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ లో 4 ఉన్నాయి, ఇంకా ఎన్ని కావాలి? 4 కావాలి. సో ఇట్ కెన్ ఎయిదర్ లూజ్ 4 electrons or it can either gain 4 electrons. That is the reason why carbon will not involve in any form of ionic bond లో ఎప్పుడూ కూడా ఇన్వాల్వ్ కాదు. అయోనిక్ బాండ్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయోనిక్ బాండ్ అని అంటాం. సో కార్బన్ ఎప్పుడు కూడా కోవలెంట్ బాండ్ లో మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లో మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై carbon exhibits one particular phenomena or one particular process which is known as catenation అని అంటాం. What is meant by catenation? Formation of long chain compounds. For example, Buckminster fullerene. What is Buckminster fullerene? Other name ఏంటి? C60 అన్నాం. C60 అంటే దేర్ ఇన్ దట్ కేస్ కార్బన్ అనేది 60 ఆటమ్స్ తోటి బాండ్ అనేది ఏర్పరుస్తుంది. Right, at the same time you talk about the case of your carbon compounds, for example alkanes అని అంటాం. alkanes ఫార్ములా ఏంటి? CnH2n+2. మరి ఆ n ఈక్వల్ టు అని అన్నప్పుడు n ఈక్వల్ టు 1 ఉండొచ్చు, n ఈక్వల్ టు 10 ఉండొచ్చు, n ఈక్వల్ టు 20 కూడా ఉండొచ్చు. రైట్, వీటిని ఏమంటాం మనం? పాలిమర్స్ అని అంటాం, లాంగ్ చైన్ కాంపౌండ్స్ అని అంటాం. ఆ లాంగ్ చైన్ కాంపౌండ్స్ ఫార్మ్ చేసే కెపాసిటీ కేవలం కార్బన్ కి మాత్రమే. కార్బన్ విల్ నెవర్ లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్, కార్బన్ విల్ నెవర్ gain electrons. Just give the heading valency. Valency. The number of electrons gained or lost, the number of electrons gained or lost to achieve the octet configuration. The number of electrons gained or lost to achieve octet configuration is known as valency. The number of electrons that are gained or lost to achieve octet configuration is known as valency. The valency of inert gases is always equal to 0. The valency of inert gases is always equal to 0. Write this. Atomic number, element, symbols మీకు తెలుస్తే వదిలేసేయండి. Write the electronic configuration as well as the valency. First one is first column is atomic number. So first 20 elements make idea unte directly you can go for symbol raskundu velipandi. And those who don't have an idea regarding that, write the complete thing. Atomic number, element, their symbol, electronic configuration as well as valency. Hydrogen, electronic configuration is only 1, valency is 1. జనరల్గా ఎస్ఎస్సి సిలబస్లో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనగానే మనం 1s to 2s to అని రాస్తాం. కానీ ఇక్కడ నేను 1s to 2s to అని రాయకుండా హైడ్రోజన్ 1 అని రాసాను, హీలియం 2 అని రాసాను, లిథియం 2 అని రాసాను. ఎందుకు అని అంటే దిస్ ఈస్ వన్ పర్టికులర్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆఫ్ 10th class. ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్లో 1s to 2s to అనేది 10th classలో కూడా వాళ్ళకి ఇంకా మెన్షన్ చేయలేదు, వాళ్ళకి ఇలాగే ఉంటుంది. So you can write even in this way. This is also a permitted method.
hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. So inert gases valence is equal to 0. Finished? The valency will become 1, 2, 3, 4, then again 3, 2, 1. Finished? Then the other 10. This is atomic number. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, and calcium. Again, for argon, valence is equal to 0. First orbit, max the number of electrons. First orbit low, max the number of electrons ఎన్ని? To second orbit, third orbit 18. ఒకవేళ మీరు పొటాషియం అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లోరిన్ చూడండి, క్లోరిన్ 287 అని రాసాం, ఆర్గాన్ 288 అని రాసాం. పొటాషియం 289 అని రాయకూడదు. పొటాషియం కానివ్వండి, కాల్షియం కానివ్వండి 289 2810 రాయొద్దు. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది అచీవ్ కావాల్సింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూర్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ 28. మళ్ళీ థర్డ్ ఆర్బిట్ లో కూడా అగైన్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ 8 and 1, 8 and 2. Done. Chalo guys, we'll stop here for today.